to webinar number 205 from the Andean Health Organization, Hipólito Unanue Agreement. It's been 3.5 years of continuous interlearning since we started this cycle of webinars in May 2020. Today, Thursday, January 25th, the webinar is called Update on the Epidemiological Situation of COVID-19 and Measures Implemented for its Control. In the Andean Health Organization, we promote health and well-being for us. It's a priority so public policies can be efficient in guaranteeing human rights, especially the rights of boys, girls, and adolescents. It is also important to strengthen the capacities of intersectorial work and transdisciplinary work, in regional integration and international cooperation, make social justice a reality, as well as to understand that boys, girls, and adolescents are not the future, they are today. Firmly believe that One Health approach is required, indispensable to achieve the highest level possible in our populations. What we do now depends the development and well-being of our population. On the other hand, the COVID-19 pandemic has teached us that the capacities built and strengthened should not be rolled back. And health must continue to be at the center of policies, research, epidemiological and genomic surveillance, the development of vaccines and drugs, and the deployment of health promotion and prevention measures are essential for a caring society. Reflections on these and other relevant priorities for health and well-being can be found in the Notice Salud Andino Bulletin monthly edition available on the webpage of the Andean Health Organization. We invite you to leave your name, organization, and country in the comment box of the Facebook Live or YouTube Live chat. In the same space, you can leave your questions or send them to this webinar. To access a certificate of attendance, as usual, in any of the chats of Facebook Live or YouTube Live chat, you will find a fixed link where you must fill out a brief survey and leave your data as email. Please verify that your email is correctly written. The certificate will be sent to your emails in coming days. This webinar will be start with institutional greeting, then the presentations of our speakers and the space for Q&A. To begin this important day, I give the floor to Dr. Maria Carmen Calle Davila, Executive Secretary of the Andean Health Organization, who will give the welcome and institutional greeting. Go ahead, Dr. Calle. Thank you very much, Lucho. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are. Today we present the webinar number 205, since we started in May 2020, motivated precisely with the need of spreading the scientific information regarding COVID-19. The COVID-19 pandemic has been a historic event that has affected all aspects of human life, from health to the economy, through education, culture, and politics, and has left us many lessons learned that need to be implemented to improve warning and response systems for future emergencies, pandemics, and epidemics. Among these lessons, we consider the importance of international cooperation and solidarity face a common threat by sharing information, resources, and good practices. There is a clear need to strengthen public health systems and capacities for surveillance, laboratory, diagnosis, treatment, and prevention of emerging and re-emerging infectious diseases.
the relevance of incluido innovation and la research investigación, to the el development desarrollo y la and distribución de delivery of new nuevas tools and herramientas y strategies estrategias to para address hacer frente al COVID-19, COVID-19, such como las as vacunas, vaccines, los drugs, medicamentos, las pruebas diagnostic and medical diagnósticas y devices, los is critical. dispositivos médicos. Identificamos el We valor de identify la the value educación y of la education and comunicación para communication to informar, inform, sensibilizar y sensitize, and movilizar a la mobilize the población population sobre las medidas de on prevención y prevention protección and contra protection la measures COVID-19, against como el COVID-19, uso de mascarillas, such as the use lavado of de masks, hand manos, washing, el distanciamiento physical físico, la distancing, calidad del air aire y la quality, vacunación. and vaccination. Aprendimos sobre la We learn importancia de about la the importance resiliencia of y adaptación resilience de and las adaptation of personas, las individuals, familias, las families, comunidades communities, y las and sociedades societies ante una in the situación de face of incertidumbre, estrés uncertainty, y stress, sufrimiento. and suffering. Pero la COVID-19 But no es la única COVID-19 is amenaza not the only threat to respiratoria en este respiratory caso. health, Actualmente en el mundo se están and presentando the world brotes de and enfermedades the world is graves currently que están experiencing afectando a serious niños y a disease personas outbreaks that vulnerables. are affecting Se children and trata del vulnerable virus de la people. influenza y del These virus are de la influenza viruela virus and respiratoria. respiratory Estos syncytial tres virus. virus These conforman three lo que viruses algunos han make up llamado una what triple some have called amenaza a triple o threat una triple or epidemia a para la salud tripledemic global. to global health. Como corolario, A sabemos corollary, ahora we now que la know that COVID-19 no es COVID-19 is not predecible como el predictable like PCR o la influenza, RSV los or cuales surgen influenza, a which are estaciones de bajas associated with low temperaturas. temperature seasons. También prevemos que van a We surgir also nuevas anticipate that variantes new en el variants will emerge in 2024 y 2024 aparecerán nuevas and new vacunas vaccines will y que appear, estamos en and that camino a we are conocer on our sobre way to otras learning variantes. more about the long Gracias a las COVID, múltiples thanks investigaciones to que se the están llevando a multiple cabo en el mundo. many investigations being carried out Para around the world. conocer en To detalle know in los avances detail the progress logrados, made, hemos invitado a we have invited profesionales con professionals with amplia extensive experiencia y experience and conocimientos en salud expertise pública, in public health, epidemiología clínica y epidemiology, laboratorio, clinical and para que nos laboratory, brinden los to nuevos provide us new hallazgos en la findings lucha in contra the la fight COVID y against otros COVID virus and other respiratorios. respiratory viruses. Agradecemos al doctor We thank Mark Dr. Rondy, Mark asesor Rondi, del programa de advisor emergencias of the del Pan American Health de la Organization Organización Health Panamericana Emergencies de la Program Salud, Washington, al in doctor Washington, Eduardo Dr. Gotuso Eduardo Valencia del Gotuso Instituto de from Medicina the Tropical Alexander y von Humboldt Especial de Von Institute of Humboldt de la Tropical Universidad Medicine Peruana of Cayetano Heredia, Cayetano Heredia Peruvian y al doctor University, Roger and Dr. Araujo Roger Araujo Castillo, Castillo, médico physician in responsable de la charge Unidad de of the Strategic Intervenciones Intervention Unit Estratégicas del of the Centro National Nacional de Salud Center Pública of del Public Instituto Health from Nacional the de Salud del National Perú, Institute of Health in a Peru, quien to brindamos whom we nuestros offer our sinceros sincere thanks. agradecimientos. Bienvenidos, bienvenidas Welcome a este webinar. to this webinar. Thank you very much, dear Dr. Mary Carmen. Well, after the greeting of our Executive Secretary, I introduce myself. My name is Luis Bengolea, medical epidemiologist, coordinator of the Andean Committee on Public Health Surveillance in the Andean Health Organization today, and will be gladly in charge of moderating this webinar. After this preamble, we extend a warm welcome to Dr. Mark Rondi. I would like to introduce him. Dr. Mark Rondi is an epidemiologist specializing in infectious diseases, a EPIET, European Program for Intervention Epidemiology Training student with a PhD in epidemiology at the University of Bordeaux, France. He has worked in public health institutes in France, Spain, and the Netherlands, as well as with Medicine Sans Frontières and the WHO. He worked for 7 years in EpiConcept in Paris, France, where he developed scientific networks to measure the effectiveness and impact of several vaccines in Europe: influenza, PCV, pertussis, HPV. In 2018, he joined PAHO WHO as immunization advisor and surveillance focal point for COVID-19 in Guatemala. In 2023, he joined the Department of Emergencies at PAHO WHO headquarters as a regional advisor in epidemiology of diseases with epidemic potential, from where he supports countries in the region in surveillance of respiratory viruses. Dear Dr. Mark, you have the floor. Muchísimas gracias por la Thank you presentación very y por much la for the invitación. introduction and the También, para invitation. empezar, quisiera And to llevarles start, saludos I would cordiales like to del bring doctor greetings Ciro Ugarte, from Dr. director Ciro de nuestro Ugarte, Departamento Director of Epidemiológico our de Salud en Department la of Organización Panamericana
health Gracias. emergency in the Pan American Health Organization. Mucho We la thank amable you invitación del for your organismo kind andino de salud para invitation from the acompañarlos Health hoy Organization to y be el with you doctor today. Ciro Ugarte se disculpa por And no Dr. poder estar Ciro con Ugarte nosotros debido a que apologizes se for not encuentra esta participating semana en with el us Consejo because Directivo this week he de la says OMS en Ginebra. working in Voy a compartir mi Geneva pantalla para in poder WHO. I'm going to seguir share con my la screen presentación. to continue with my presentation. Eh, Les voy a hablar durante I'm going estos próximos to 20 minutos talk in the sobre next la 20 actualización minutes de la situación about the epidemiológica de la COVID-19 epidemiological y me voy a update enfocar of the en las situation, medidas and que I'm going estamos to focus recomendando on the desde measures that we la are Organización recommending Panamericana de la from Salud the Pan a American esta Health altura Organization at this de la stage of pandemia por the COVID-19. COVID-19 pandemic. Primero, voy First, a I'm going darles una to give actualización de la you situación an update epidemiológica a of nivel the global y a epidemiological nivel de la región situation de las at Américas. global level and in the Americas. A nivel global At tenemos global level, una tendencia, como we lo have, pueden ver en la as gráfica you a la can see in izquierda, the una graph to the left, tendencia en la cual a trend tenemos where una notificación de we casos have mucho más a baja lower report of cases estos meses in comparado recent a meses months equivalentes compared de to los años equivalent months previos. of the previous Eh, years. y, y en las últimas And 4 semanas in the last hemos 4 weeks, tenido we've had más de 1 millón de casos more than 1 reportados en million más de 100 cases reported in países more than y 100 casi diez countries mil muertes and reportadas almost 10,000 en deaths casi reported 50 in países del almost mundo. 50 countries throughout Entonces the world. pueden ver que a pesar So de you can see tener that una tendencia que despite parece having a trend mucho that más seems to baja be que much lo que hemos lower conocido en el than what pasado, we've la learned pandemia in de the past, COVID-19 the sigue COVID-19 pandemic generando continues una to carga bastante generate importante tanto de a morbilidad como de mortalidad. significant Desde el inicio de mortality la and morbidity pandemia load. hemos From the tenido start of casi the pandemic, 800 mil we have millones almost de casos notificados. Sabemos que hay una subnotificación bastante 70, importante 700 y más million de 7 cases millones de and more than muertes 7 million of reportadas. deaths Si that have miramos un poquito la accumulated. situación If en we las look at the últimas situation semanas, in the podemos ver last que el weeks, escenario es un we can poquito see that distinto, it's a different con un scenario incremento with de la an incidencia increase de of casos the reportados, incidence of por lo menos cases en reported, Europa at least y en in la región de Europe las Américas, and in que the voy a region of the comentar Americas más that I'm going adelante. to comment later on. Entonces, para So, hablar del to talk contexto de la about vigilancia the sobre COVID-19 en la región de las surveillance of Américas, me COVID-19 parece in the importante Americas, I thought it explicarles un was poquito cómo important to funciona explain esta how vigilancia y de dónde this vienen los datos. surveillance works and Tenemos where we dos get the fuentes data from. principales de We have datos two para main esta sources of vigilancia, data la for vigilancia surveillance, Centinela y la the vigilancia universal del Sentinel COVID-19. La surveillance vigilancia and Centinela universal surveillance. consiste The Sentinel seleccionar los surveillance países se- que participen en esta select vigilancia, countries who participate in hospitales this y surveillance establecimientos de salud with hospitals and health facilities que representan that la circulación del represent virus the circulation respiratorios en of los the países respiratory virus participantes in para participating monitorear countries la to incidencia de casos monitor de the incidence enfermedades of tipo cases influenza. of La vigilancia influenza type universal del diseases. COVID-19 Universal es una surveillance, vigilancia que ha sido it implementada desde has 2020 been en los implemented in países donde 2020 tenemos in datos sobre countries where casi we toda have la data población of almost que all sea the ambulatoria population, o either hospitalizada a través outpatient or del sistema de inpatient through registro a universal. Con system of base a universal estas registration. dos fuentes With these two de sources datos, of estamos data, capaces a nivel de we la can región de generar speak at the todos los level of the casos region to ambulatorios generate cases of hospitalizados, pero también outpatient, hospitalizados con inpatient, ingreso and en cuidados also those who were intensivos o admitted to the fallecidos. ICU or who died. Estamos At este periodo tratando in this period, de, um, we are de trying transicionar en varios to países make de a la vigilancia transition in many universal de countries from a COVID-19 universal hacia una surveillance of vigilancia COVID-19 centinela, to a integrando sentinel surveillance by influenza, integrating the COVID-19, influenza, virus COVID-19, respiratorio sincicial y RSV, otros virus and respiratorios. other respiratory Es viruses. importante resaltar que Very en la important región to de las highlight Américas that in the tenemos region of the Americas, una vigilancia we bastante have robusta, a very con robust datos que surveillance para los datos with virológicos data vienen de todos los países de la from región, virological con origin that come algunos from all esfuerzos countries que in the estamos region, haciendo with con some los effort Estados that we're Unidos doing para with the compartir US to estos share datos de forma más this rutinaria data in a more y routine recibimos datos basis, and we epidemiológicos receive de una buena epidemiological proporción data from a de los países de good la región proportion también. of countries A throughout the través region. de la vigilancia universal Through universal COVID-19 surveillance recibimos of también COVID-19, datos de we casi also todos los receive países data de la from región. almost all the countries in the region. Con base a estas fuentes de información, These fuimos sources of capaces cada information we've semana been de able sacar un to informe de generate vigilancia and de report every influenza y week virus of respiratorios. Aquí estamos respiratory viendo virus los surveillance. datos de We see the SARS-CoV-2 de SARS-CoV-2 data, COVID-19. Pueden ver en las and barras you can la cantidad see de casos with the reportados number of de cases muestras reported positivas por of semana positive y samples en per la week, línea la proporción de
And in the line, the percentage of positiveness in general, we can see that the drastic reduction of the amount of cases reported in blue bars for almost a year ago compared to what we had before. However, it is important to look at the blue line that represents the proportion of positive cases in the suspected cases for which we have tests. And we can see that in recent years, we have an increase of this positiveness in several sub-regions of the Americas in the Andean sub-region. That means that potentially we have an under registration of reported cases with a higher probability of having positive cases that are going to have the sample verified. If we look to the rest of the respiratory viruses, you can see in three lines that represent the proportion of positivity in yellow for influenza, in green for RSV, and in purple for SARS-CoV-2. General, what we can see in this graph is that we have a co-circulation of the three viruses in many countries, and in countries where we don't have a circulation systems of suspected viruses, such as South America at this moment, you can see that we still have a circulation of COVID-19, and that is important because that means that in these countries, where in general we are calm during the months of summer in South America, in terms of the respiratory disease load, we now have a burden of these respiratory diseases due to COVID-19. It is also important to see that for the moment we don't have the possibility of defining a seasonality for SARS-CoV-2, so its circulation is it's quite complicated in terms of planning. If we look at morbidity, mortality, and severity of disease associated SARS-CoV-2 in the Americas, what we can see is that we still have a hospitalization burden that's significant in the countries of the regions that report the cases. However, what we can see is the proportion of the hospitalized cases that are admitted to the ICU or who died has decreased drastically, and that may be linked to the effect of the vaccination because we know it allows to reduce the risk of severe disease in patients or in people who have at high risk. I'm not going to expand about the circulation of the variants of SARS-CoV-2, just to highlight that in recent months we've seen an increase in the proportion of these variants due to JN1 that was evaluated as causing a low risk in terms of public health. This variant has the advantage of immunological escape compared to other circulating variants, and it explains why it is becoming a majority right now. But it doesn't present evidence of severity compared to the variants that circulate before. But I will let the next speaker to expand more in this topic. I also wanted to share additional data that are being collected in some countries and in the US and in the region of the Americas. This is interesting data because what we're looking here are wastewater surveillance. What we are doing is we are collecting wastewater in several strategic areas where we know that we have a large population that contributes to this wastewater. And what we do is to measure the concentration of SARS-CoV-2 virus in this wastewater. That allows us to have an approximation of the number of cases, but it doesn't allow us that. But if we compare this concentration in the past, we can see if there is
Lo que uh, pueden ver tanto more or less Luxemburgo como en circulation Francia of es que estamos SARS-CoV-2. ahorita We llegando can see that Luxembourg and a una Latvia, concentración de we're SARS-CoV-2 reaching en to las a aguas residuales concentration of muy SARS-CoV-2 in similar a lo que wastewater, teníamos hace dos almost similar to años what we cuando had 2 years teníamos ago una incidencia de when we casos had an clínicos incidence of reportados muy cases, alta, clinical cases mientras no reported that was tenemos extremely casos high, reportados estos while días. we don't have En los Estados cases Unidos podemos reported ver que nowadays. tenemos ahí In the también US, we can see una that evolución there bastante is an importante significant y similar increase a lo que and teníamos similar to what we recientemente had a en year términos ago de in concentración en las terms aguas of residuales y concentration eso in no se wastewater, refleje and this en la cantidad de casos doesn't reflect in the reportados number of por los cases sistemas de vigilancia. reported by the El punto surveillance acá systems. no, The issue no here es promover is el not uso to de este promote tipo de the vigilancia en use sus of this países, type sino of más bien surveillance in your countries, sacar but lecciones de eso instead y to entender que el learn subregistro que and tenemos understand that the en 2024 under para la vigilancia registration registry we COVID-19 have es in muy importante a nivel global y very important impide un globally, poquito la and it interpretación prevents the de la incidencia interpretation y la of the capacidad de medir incidence acá and the capacity to actual de la measure enfermedad. the current En disease resumen, a burden. nivel global In vemos summary, un globally, aumento we reciente de have casos a reportados debido recent a la increase of nueva reported variante, cases due to the con new 4 de variant, 6 regiones de las with 4 out of regiones 6 están WHO informando regions un reporting aumento. an En las increase. Américas, los In niveles the de Americas, notificaciones siguen the siendo low bastante bajos, reporting sin embargo, levels. tenemos una However, proporción we have de an positividad que increase in the sugieren proportion of un positivity, aumento en la which circulación suggests de an increase SARS-CoV-2 in the circulation of y sabemos que SARS-CoV-2, podríamos tener and we un know that we subregistro could bastante have a importante. Tenemos una cocirculación de under influenza, registration. virus respiratorio sincicial y That's a SARS-CoV-2 concentration of en varios países, concentration of influenza representando RSV and triplicaria SARS-CoV-2, which sobre los represent servicios a de salud triple burden y of health niveles services de hospitalización que siguen and siendo bastante associated significativos. hospitalization levels that A pesar remain de que la significant, severidad despite intrahospitalaria that es the bastante disminuida. intrahospitalization Tenemos también severity un has aumento de la decreased. presencia del We also have an variante increase in the presence of JN1. that one variant. Finalmente, los aumentos en la Finally, the concentración del increases in the SARS-CoV-2 a concentration of nivel residual en SARS-CoV-2 varios in países sin wastewater in several coincidencia con countries casos clínicos without reportados coincidence with reported clinical sugieren cases que posiblemente suggests that tengamos possibly due un subregistro to a importante de lack of casos case de COVID-19. reporting of COVID-19. En términos de retos en la In situación terms of en la challenges vigilancia epidemiológica, in hay una epidemiological disminución surveillance, y una there's falta a de decrease in representatividad lack of en la vigilancia y la representativeness secuenciación. Eso es in muy, monitoring and muy importante a sequencing. tomar en cuenta y creo This is que important to take into hay que tratar consideration. de We mejorar have to este try aspecto to porque eso es un improve reto this para la because this is evaluación a rápida de challenge variantes for the rapid conocidas, evaluation of pero también known la detección variants, de but nuevas also for variantes the detection of new recombinantes. variants El and virus recombinants. no ha adoptado un patrón de The evaluación virus has común not muy adopted a previsible. predictable pattern of Se espera evolution. la aparición de más Most variantes variants are debido a la expected tasa to de emerge due crecimiento y to la the growth posibilidad de rate escape and inmune the y eso va a possibility of seguir immune siendo escape, así and this is a going lo to largo de continue los to be like años that throughout the y no years. tenemos ninguna certeza There's no certainty de cuál about podría ser la gravedad a de una nueva change variante. in the severity of a Existe cierta disease and new variabilidad variant. en los variantes There is some dominantes en variability in the diferentes dominant variants in regiones different y regions and países, con una countries, cocirculación de varias with a variantes co-circulation of several variants, y con la disminución and de la with a inmunidad, waning se prevé que immunity, haya we reinfecciones. are Entonces, expect ahí voy a hablar de la reinfections. vacunación And ahorita y then es I'm going to talk importante about vaccination. seguir And it's promoviendo la important to vacunación continue promoting para vaccination renivelar el nivel de to anticuerpos en las personas. increase the level of antibodies in the. Em, Hay un riesgo de que nuevas variantes puedan surgir en cualquier lugar debido a la intensa There's a circulación risk global of new variants y could entonces emerge es due to crucial the intense fortalecer la global vigilancia circulation, y la but it's secuenciación crucial to en strengthen esta surveillance and etapa de la sequencing pandemia. at this stage of the pandemic. En términos de medidas In para terms of enfrentar measures to al address COVID-19, la COVID-19, primera, por the supuesto, es la first one, of vacunación course, contra is vaccination COVID-19 against y aquí les voy COVID-19. a presentar And cuáles here I son los wanted to objetivos present what are the actualizados objectives del grupo of the SAGE, es el SAGE grupo group for de asesores 2024, which is the group global of sobre global advisors inmunizaciones on y immunizations. han cambiado And they estas have changed últimamente. Creo que es importante poder lately, and it's presentarles ahorita. important to present Después you de 4 años that de after 4 years pandemia, of la pandemic, mayoría de las personas en most el people mundo in the world tienen cierta have inmunidad some contra el immunity virus to de SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 debido a la virus due infección, to infection, a la vacunación o a vaccination, ambas. or both. Y podemos And observar we una can also reducción observe a significativa significant en reduction términos de in ansiedad grave y severe muertes illness and en death todos los grupos de in edad. all age Por lo groups. tanto, en esta etapa de la Therefore, at pandemia, this los stage of the pandemic, beneficios de una the serie benefits primaria of de vacunación de dos two dose dosis se primary han vuelto vaccination series limitados. have become limited, Por lo tanto, los and países pueden therefore reducir countries can sus tasas reduce de their morbilidad y morbidity and mortalidad mortality rate garantizando by una sola ensuring dosis that all people receive at least a la one población general dose
of continuos de hablando de los COVID-19 grupos de riesgo. Los into the grupos de alto riesgo deben general recibir population. dosis de refuerzo High-risk groups should según receive su booster edad doses y according to their condición age física y voy a and comentar physical ahorita condition. cuáles son las And now I recomendaciones will say what are actualizadas. the Pero aquí current el mensaje recommendations. clave es que But lo que the key queremos message es que is toda what la we need población is that all the haya recibido por population lo has menos received una dosis. at Esto least tiene que one ver dose. también con el hecho que That also sabemos has to do with que the el fact that nivel de we know protección that the inmunológico level of es immunological óptimo protection cuando is hay una optimal mezcla when there is de a protección mix debido of a una infección protection natural y due de to natural vacunación. infection and En vaccination. términos de recomendaciones In terms of desde recommendations, la OPS, resaltamos la from necesidad de PAHO, fortalecer y mantener las we actividades de highlight the vacunación need contra to strengthen and COVID-19 maintain y tratar COVID-19 de adoptar vaccination o activities seguir and trabajando try con to comunidades continue working with usando la communities información with que se a ha culturally aprendido relevant previamente. information. Y la recomendación And es the también recommendation is enfocar also sus to focus esfuerzos en los grupos on de alto riesgo, los priority cuales high-risk groups, incluyen los adultos include mayores, older las adults, mujeres pregnant embarazadas, women, people with las comorbidities, personas con comorbilidades inmunocomprometidas immunocompromised y los persons, trabajadores de and salud. healthcare workers. Las recomendaciones actualizadas se presentan ahora Current así. recommendations Lo are que like podemos this. ver What es we que can see para los adultos is that sanos, for los the niños y healthy niños y adults adolescentes and sanos, boys, girls, and que adolescents that pertenecen a are los grupos healthy, de prioridad media who have y a baja, la medium recomendación or low es priority, que the cada uno de recommendation ellos reciban that una each one sola of them vacuna. receive one single Y vaccine. luego tenemos varios Then we tipos de have esquema, several incluso types of con refuerzos para schedules los with grupos boosters de alto riesgo for que pueden high-risk ver aquí groups that you en can la see pantalla. in the screen. La otra medida que quería The other resaltar, measure that I tomando en wanted to cuenta highlight, esta considering triple carga, this triple triple carga, perdón, es la burden, preparación de los servicios de salud. is the Los preparation of sistemas de health salud services. deben estar The health preparados system must ante be la posible prepared for a sobrecarga possible de camas overload of hospitalarias, hospital beds, ICU beds, de camas en cuidados intensivas y and de consultas en atención primary primaria healthcare por las altas incidencias de consultation due to the high COVID-19 incidence of COVID-19 en algunos cases países, in some la alta countries, incidencia de infecciones the high incidence respiratorias of de respiratory otras infections of etiología, other incluso etiologies, influenza y RSV, y like hemos visto influenza or también con la RSV, Mycoplasma and pneumoniae also también, perdón. mycoplasma, Y la coincidencia en el the tiempo coincidence de elevada time incidencia of de high virus incidence of respiratorios junto COVID-19 con cases otras together with other patologías tipo dengue, por ejemplo, en pathologies varios such as países dengue in several de América countries del Sur of y de América America Central también. and Ante esta America, situación, es which importante que they los must países have cuenten plans con planes que incluyan la place extensión de that camas include the y expansion personal, of beds and los our stock suficiente de staff, recursos como stock of los resources equipos such as de protección personal personal, protective equipment, productos farmacéuticos y drugs, otros and other dispositivos medical médicos, devices, y también la and the posible creación possible de creation of diferentes different circuitos y circuits and reorganización de camas reorganization para of beds to satisfacer meet the high la demand alta demanda for asistencial. Tenemos care. varias recomendaciones We have detalladas several en guías detailed de la OPS. recommendations in Hace all más o menos guidelines. un año About a year ago, hubo una reunión del there Comité was a de meeting of Emergencia the Emergency de las Committee regulaciones on de International Reglamento Health Sanitario Internacional, Regulations, del RCI, donde se emitieron where varias recomendaciones they para las issue autoridades nacionales some en cuanto recommendations for a las national medidas authorities with regards a privilegiar to para enfrentar measures esta nueva to fase de face this new COVID-19. La primera, por COVID-19 supuesto, es phase. The mantener first el is to impulso maintain the para momentum vacunar for contra COVID-19 COVID-19 con base a las vaccination, but recomendaciones que acabo based on de the mencionar. La recommendation that I segunda es just mentioned. mejorar la Number two notificación is de to datos de improve incidencia de reporting SARS-CoV-2 of a la SARS-CoV-2 OMS para surveillance to poder detectar, WHO evaluar to y detect, monitorar evaluate, and monitor variantes emerging emergentes, variants, identificar cambios identify significativos significant en la cases in epidemiología the de epidemiology of COVID-19 COVID-19, y comprender la and carga de understand the COVID-19 COVID-19 load in en all todas las regions regiones a todos los momentos. at Eso every para moment favorecer la to planificación our de los servicios de salud. planning of health El services. tercer punto es The aumentar third la bullet adopción point y is to garantizar la increase adoption disponibilidad and a ensure largo long-term plazo de availability of contramedidas medical médicas, tomando en cuenta, countermeasures, por ejemplo, considering, for example, avances legales que se pueden hacer legal para facilitar la progress adopción de made estas to medidas, facilitate mantener una measures capacidad sólida de and to respuesta maintain nacional a y strong prepararse national response para eventos capability and prepare for futuros, future teniendo events planes de preparación with pandémica pandemic actualizados, preparation plans that are utilizando updated ejercicios de and simulación, por making ejemplo, o drills haciendo or by after action reviews en los cuales revisamos lo que action pasó reviews durante la pandemia de COVID-19 y during sacamos the lecciones aprendidas. pandemic of COVID-19 Continuar trabajando con las and to continue comunidades y to sus work with líderes communities and para their abordar la leaders infodemia, to ya que address sabemos ha sido infodemia that we know un that tema muy has importante been a very durante important COVID-19 y va a issue during seguir the siendo un COVID-19 and will tema continue to muy be fuerte a very y strong implementar issue de and manera to efectiva medidas de effectively salud implement públicas y sociales risk-based public health basadas and en el social riesgo. measures. Continuar
ajustando las continue medidas to adjust según measures los related viajes to internacionales, international travel basándose en la evaluación de that riesgo may y no remain requerir based on risk pruebas de assessment and vacunación not to contra require proof of COVID-19 como vaccination against requisito para COVID-19 viajar de forma as a internacional. requirement Esto for es international un travel. mensaje muy importante por A parte very de este important comité message to para que this committee. el comercio y la So circulación a nivel trade and internacional pueda seguir. international circulation Finalmente, may la última continue. recomendación de este Finally, grupo the era continuar recommendation apoyando la to investigación continue tanto en support términos de research nuevas vacunas both in como terms of new soluciones vaccines as terapéuticas. well as other Para therapeutic terminar, y esto es solutions. mi última lámina, Conclude, and this is my last los slide. mensajes claves de mi The key presentación messages from my son los siguientes. El presentation riesgo are the global following. para la salud The pública overall public health risk asociado con associated with COVID-19 sigue COVID-19 siendo remains alto. Aunque no high, estemos although we ahorita en are not crisis in y no crisis estemos and viendo are los not niveles de seeing impacto impact como en el levels as in 2021, 2021, 22 o a inicios de 2022, for 2023, early COVID-19 2023, sigue siendo COVID-19 una remains amenaza a global global. threat. El virus está Virus continues to evolucionando, no evolve, tenemos patrones and we do claros not en yet términos have de seasonal estacionalidad predictable y temporal entonces tenemos que patterns, seguir la so we need vigilancia to y further fortaleciendo la strengthen vigilancia y surveillance and secuenciación para sequencing tratar de entender for mejor rapid el assessment to know SARS-CoV-2. variants and detection of COVID-19 SARS-CoV-2. no es el único COVID-19 not the only patógeno circulating circulante, pathogen, entonces tenemos que tomar en so we need cuenta la to take into co-circulación de virus consideration the respiratorios co-circulation of para other preparar respiratory nuestros viruses servicios de salud. to Las prepare health vacunas services. desarrolladas funcionan muy COVID-19 bien, vaccines developed in entonces various hay que platforms generate asegurarse que broad todas las neutralizing personas hayan recibido response. por lo menos una Make dosis sure y that a all los people have grupos received at least de one dose of riesgo unas COVID-19 dosis de vaccine and high-risk refuerzo groups según to receive boosted dose las according to their age recomendaciones. and Y physical finalmente, las condition. medidas de And prevención finally, the no available and effective farmacéuticas tipo uso non-pharmaceutical de preventive mascarilla, measures, such as the use ventilación of masks, y otras ventilation, medidas tienen que and other ser measures have to be adequately implementadas según el contexto implemented epidemiológico. according to the epidemiological Quisiera agradecer context. a mis I would colegas like to thank Byron Kerkhoff my y Jason colleagues, Van der para Koster su and apoyo en la Lydia, for preparación de their esta support presentación in the y preparation quedo of this disponible para presentation. cualquier Now pregunta en ready la for siguiente sesión any de preguntas. question Muchas gracias. later on. Thank you very much. Excelente, doctor Mark. Excellent. Muy Mark, buena presentación a y very actualización de toda la great información que reservation puede and resumirse updating of the information en that can be que summarized actualmente that at present tenemos la we circulación have the nuevamente circulation del virus of the virus en again una with us, característica muy especial a very que special tiene ya characteristic una forma that creciente, una has evidencia creciente a en los growing países evidence de las Américas, in countries in the que Americas hay evidencia de that there is alta positividad, evidence of muy high parecida hasta hace dos positivity años, similar to lo que two nos years dice ago que hay that tells transmisión, que el us virus that there está is resistiendo transmission, that the a esta presión virus y está doesn't want to disappear haciendo muchos cambios, muchas and is making mutaciones a lot of para tratar de mutations lograr in order de vencer to la inmunidad producida overcome por la vacuna. the immunity Las generated by medidas vaccines. más importantes The están most important relacionadas measures a la are protección related to individual y colectiva a individual and través de las collective medidas protection no farmacológicas, through pero también son non-pharmacological measures, importantes las but vacunaciones. also vaccines Y are creo que en important. este And I punto think that in this nuestra regard, población our necesita population tener una información needs muy to clara have como la que se clear da information, respecto such as al the uso one de las we vacunas heard with en regards to the use of personas vaccines principalmente in de la tercera edad, persons in the elderly, inmunocomprometidas, que immunocompromised, son de la primera línea de combate are para the el first line of control de la combat COVID, to como control es el COVID, personal de salud. the Y health también staff, es un punto and importante el it mantener is also las important coberturas to maintain vacunales altas. vaccine, high vaccine. Muchas gracias. Hay Thank you muy very importante much. información que quedará registrada Very en este important video information that y we recorded in pasamos this video. And a now agradecerle, I doctor would like Mark, to y thank Dr. Mark pedirle que nos and espere en la ask sala you para to el remain in the siguiente room momento de la presentación. for the following presentation. Luego de esta presentación, After this presentation, invitamos we al invite doctor Dr. Eduardo Gotuso, Eduardo gerente. Gotuso. El doctor Eduardo Gotuso Dr. es médico Gotuso is cirujano, a surgeon, máster physician, en master medicina de la in Universidad medicine Peruana at the Cayetana Heredia, Cayetano Heredia Peruvian especialista en University. infecciones He's a y medicina specialist in interna. infectious diseases and Dirige internal varios medicine. proyectos con He can apoyo direct several internacional projects y with international financia support investigaciones that allow a dozens decenas of de young jóvenes students to do estudiantes. research. Fue el primer He was the peruano en first ser Peruvian to presidente be de la the Sociedad chairman of the Internacional de International Enfermedades Society of Infecciosas. Infectious Diseases. Él es profesor adjunto del He's William an J. Harrington adjunct Training professor of the William Program J. Harrington for Training Program Latinoamérica for de la Latin Universidad America de at the Miami, University of Miami, del Departamento of the Internacional de International Salud de la Health Universidad de Department of the Johns Johns Hopkins Hopkins y del University, Departamento de the Medicina de la Department of Universidad de Medicine Alabama of the allí en los University of Estados Alabama Unidos. at Es Birmingham, miembro USA. honorario
He's an honorary member and advisor of multiple international academic associations, has 532 papers published in Peruvian and international journals, and participated in the development of 47 chapters in different textbooks in Peru, Latin America, and USA, UK, and has published two books, six manuals. He has been head of the Department of Infectious and Tropical Diseases at Cayetano Heredia Hospital and director of the Alexander von Humboldt Institute of Tropical Medicine. Today, he is Professor Emeritus of the Cayetano Heredia University and Principal Professor of the Faculty of Medicine of the Cayetano Heredia Peruvian University. Go ahead, dear Eduardo Gotuso, you have the floor. Thank you, Dr. Bengolea. I would like to share my screen. Ahora sí, la vemos. Bien. Falta Muchas- poner en modo presentación, estimado doctor. Sí, ok. Ahora sí, perfecto. Primero quiero agradecer First of al all, I would like to programa thank de América del Pacto Andino de the invitarme y tener el Andean honor Health de Organization to presidir invite me esta and to reunión share tan importante this como ha sido important mencionado por meeting, la doctora as it Kai. has been mentioned by Dr. Kaye. Y primero, antes de comenzar, debo Before declarar starting, I mis must intereses. Yo he sido miembro del comité de declare expertos tanto de I've been Pfizer como the de Sanofi y por Sanofi and consiguiente Pfizer esta group primera of experts, declaración. so this is En my segundo lugar, first la opinión conflict que of yo emito interest, acá es and estrictamente what personal I y say no here is strictly constituye la personal and opinión doesn't oficial de la is not the institución de official la cual yo soy miembro. opinion of the institution that Quisiera I know. comenzar I hablando would de like una to start condición talking about relativamente a importante relatively cuando se important habla de esta condition triple when we talk pandemia que about está this ocurriendo en el triple mundo, porque hemos tenido pandemic in the aprendiendo world that we've de cada una de ellas. learning Hoy from día each quiero one of them. estudiar con Today, I ustedes would y like explicar to de cómo influenza va a show ser you una how enfermedad influenza is reconocida en el mundo becoming y voy a a utilizar disease muy that's rápido recognized esto throughout the para world, and I entender will con esta do a triple quick condición. review that has to do with Acuérdense this que triple la zona condition. del hemisferio sur Remember, from the tiene southern cepas hemisphere, diferentes a it las has que vienen different strains to the del ones that hemisferio come norte, from the porque northern usualmente hemisphere. lo que se hacía es que cuando Usually, aparecía what they did when there was the emergence un brote anual, of la an cola de ese outbreak, año the era el tail nuevo of that germen year para el was a próximo año. new Esto microorganism for the permitió next year. ir This fabricando allows us vacunas to para manufacture cada año vaccines siguiente en for los each 8 o 9 following meses. year in the 8th or Ocurría es 9th que month terminaba esta cola y between comenzaba the el end año of this tail siguiente. and the Y start ahí of the tienen esta following consideración. year. Recuérdese bien que son cepas Remember that diferentes these de las are del different hemisferio strains to norte. the ones in the northern Una de las hemisphere. cosas que se One of reconoce the es que things esta that es we una enfermedad que recognize en that muchos this is a países tenía disease una that in gran many countries impacto has a en cuanto al major número de pacientes impact in terms of the hospitalizados, number of el número de fallecidos, hospitalized el patients número and de costos por patients that esta have died and condición. cost Y por eso es que due durante to this muchos disease. años las So for many vacunas han years, comenzado a ser the vaccines tremendamente have started to importantes be en an esta important situación. element in En this esta situation. vigilancia siempre se hablaba In de this surveillance, we influenza ever A. talk about Sin embargo, a través de los influenza. últimos However, años in comienza a recent years, reconocerse we que start to estas recognize situaciones that these aparecen los grupos situations A, pero have también pueden emerged aparecer in los groups grupos A B y or por group eso es B, que and therefore el mundo ha ido mirando the por world primera has been una looking cepa, how después first it dos was a cepas, strain, then a two partir del año strains, and in 2009 the year tres cepas, en el 2009, año three strains, 2013 y cuatro into cepas a 2013, the partir del four año strains on 2017, por lo menos from se han ido 2017 onwards. entonces es muy claro que It aparecen is clear algunos that linajes there's some inusuales, unusual inesperados, como los grupos B, lineages, dentro de los such as cuales Group B, aparece where Victoria we y más see raro Yamagata. Sin Victoria embargo, and esta Yamagata. condición existe. And Cuando this uno condition mira exists. el And when you hemisferio look sur, at the ya southern teníamos la misma hemisphere, we condición, had es the decir, same aparecían condition. los grupos A There y was los an emergence eventualmente of Group aparecieron A los grupos B and de Group ambos B linajes o de of algunos both linajes. Esto es lo que lineages. pasaba en el Perú. And this is what Fíjense, happened si in nosotros Peru. hubiéramos estudiado If we solamente esta had parte, diríamos todo es seen grupo this A. part, we Si say hubiéramos everything is estudiado part A. solamente esta If we had parte, studied diríamos la this mayoría son grupo portion, we B. say most of Lo them are que Group B. quiere decir es que And what nosotros this debemos means is that mantener we la need to vigilancia maintain epidemiológica en nuestros epidemiological países, surveillance in porque our nosotros countries tenemos no solamente because diversas we not regiones only por have países, como en el different caso de regions Perú in our tenemos countries, in the una case of costa Peru, muy
We have a very well-defined coast, and then the Andes, and then jungle. But they need to do a national surveillance. One of the problems with influenza is that each egg represents one single dose, and that leads to several difficult situations, and we have to look for adjuvants that make that the amount of vaccine can multiply significantly, but has the inconvenience that produces more pain, but a better immunogenic response. So this is an important topic when we discuss the vaccination factor. One of the things that we had in 2010 is that the ministry start to people need a prescription for a vaccination. And I think that that creates the spirit that this was experimental vaccine. And finally, physicians recognized that they had a legal responsibility transferred to them because that's part of the national policy. And the effect was that less than 50% of physicians were vaccinated. And for the population, it was even worse because if physicians don't vaccinate themselves, population doesn't either. This time, WHO recommended to assume the responsibility depending on availability and always to consider first to work health workers and then all the groups that they call groups at risk. That's an important topic that the population has to understand. The other thing that was important is that there was a, an effect of potential treatment in healthier adults with a pure course, but this therapy, this antiviral therapy, surprisingly, is hardly ever used. If you ask 100 physicians, almost no one has used it because it should be used in the first 2 days or up to the third day, and therefore they cannot be administered to the population, only at the population at risk of those who may have a negative course. This is exactly the same as for COVID-19, that now we see that also for the RSV. There is a new medication that's used a single dose that is clearly a new mechanism of action, blocks transmission of this virus that has clearly demonstrated the reduction of several elements, but despite it's been tested, we don't use it this because we don't consider that medical treatment has to be early and beyond the third day are no effect. That's an important concept to consider. Now, speaking about virus surveillance, I want to show you what Peru reports for the last week of last year, 3 weeks ago. These are the viruses that Peru had reported by the Ministry of Health. Influenza A, influenza B in green, and then it almost disappeared later on, but there are other than viruses. So every week, the presence of other viruses. And then the lineage that we find is influenza A, influenza H1N1, and we start to see H3N3. We have influenza B and influenza B, but with the Victoria lineage. But when you look at the other viruses, when they are negative to COVID influenza, this is what's been reported with the Ministry of Health in Peru, that a significant number, a group of RSV and other different groups. But I think that this is something to be considered. So we have a triple respiratory infection in the population. I would like to show you a research program that we are carrying out in our institute in a community level study and a in hospital study with the support of the CDC from the US. We are making a surveillance in health facilities, and these are results of 2022. These are results of 2023, where there was hardly any until in week 47, 48, and 49, we start
to emerge. And this is something important to consider when we look at the corresponding genomics. We start to see that clear emergence of a significant variant, which is being discussed when we talk more of these aspects. And there we found this study done by Dr. Sukayama that most of these strains were JN1. But when you look at the influenza during 2022, there was an increase, but then there was a prolonged epidemiological silence in 2023. And here I would like to emphasize what has been mentioned. International travels are extremely important, and in Peru, we used to recognize the famous summer flu, which was the people who came to us from cold regions with several respiratory infections. So we had a mix that we always need to consider. But the truth is, there was a silence behind influenza for many weeks in 2023. Once again, at the beginning, in the first weeks, we start to recognize influenza B with Victoria lineage. We had the other variants. We have one that dominates, then another one appears and dominates, and the third one, and then it dominates. And this is for us was extremely important. And I think that it is remarkable the reason why we need to do surveillance. And in patients that were admitted with severe conditions, and we start to see RSV as an important element, we recognize. And when we did this sequencing, these are the RSV B, most of them, and RSV A. This was done in our group by Dr. Sukayama. So RSV is a common virus, causes mild symptoms, but it has a protein that makes the virus fuse, produce disease, produces a similar course as what we see with other viruses. And when you look at the clinical presentation between RSV, influenza, and COVID, hardly any difference. Perhaps the most important difference is the presence of wheezing, which we don't see on influenza or COVID. And this was so a good clinician can easily differentiate this. But it is important to recognize that the impact in children is great. In 95% of years in the first 2 years of life has already been infected. Always been recognized. However, the RSV is important because now it is recognized, and I must confess that we thought this in respiratory infections, that was a virus for children. It was not important in adults. However, more and more we recognize this evolution. This is a review in a systematic review in adults, where it includes 500,000 of patients admitted to a hospital with 33,000 deaths, or 5 million of people infected with RSV. So it is significant for the elderly. With age, the rate starts to amount remarkably, as we see in COVID. And the other thing that is important is associated with pneumonia and chronic pulmonary diseases, has a mortality rate that's much higher than the one expected. So when you look at the elderly, once again, it's very similar to influenza. Number of deaths is similar. The number of hospitalized is similar. When you see the RSV and influenza in the ICU and mortality, they're quite similar with some small differences. There's no difference in mortality, no difference here. There's a more length of stay with RSV. Mortality is higher 1 year later. So it is also associated with pneumonia. But once again,
remember the long COVID or post-COVID, with RSV is the same. Confusion, anorexia, low saturation, pneumonia, difficulty breathing, dyspnea, functional complications. So we need to consider RSV as a serious condition, and as other viral disease, it may be a risk factor for cardiovascular diseases, such that less than influence, because this is associated with pneumococcus that aggravate this condition. So when you want to link RSV with COVID, is seasonal, has less carga of influenza, but has higher morbidity in more frail people, more secondary bacterial infections, higher risk of unfavorable outcomes associated to cardiovascular diseases. Surprisingly, in recent months, the FDA and the EMA have started testing vaccines that were initially for the elderly and for pregnant women, because they have collected sufficient information that with a single dose can protect mother and protect the newborns, which was a significant cause of death. And the Matisse study shows that there was indeed a protection for the mother and the child, and the adverse effects were minimal and was very safe. At this moment, these are all the recognized vaccines. As you can see, each one has a different mechanism of action, use proteins, use, use messenger RNA, and also we have monoclonal antibodies. So the world of RSV has revolutionized in the last 5 years to the point that now we have a medication that is a monoclonal antibody for prophylaxis at children at risk for the premise. And so there's one approved and there's a second one that's on its way for approval. I would like to point out that we need to look for rapid and efficient procedures, not for surveillance, but also recommend to have clinical data that allow us to establish that what is the treatment for the diseases, finally to promote vaccination of these three conditions. So now the Europeans are starting to recognize that there is a sort of pandemic associated with RSV and COVID. But when you look at that, we have RSV used with influenza. So when you review, you find that there are two viruses in a certain time in the year. You have three viruses together, like we see in Peru, where we can find that both that RSV, influenza, COVID together at the same time in a community. And this forces us to consider the clear need to strengthen diagnostic methods, strengthen surveillance, and to strengthen research, vaccines, and treatment, because it's not going to be easy to differentiate this. I would like to end up thanking the PISA group, because it's a group that's working in a project from the CDC. We have other people participating. I would also like to thank the educational support and Dr. Monaiko from the CDC in Peru, who always have supported the need to make research in support of the activities of the National Institute of Health and the CDC in Peru. Thank you very much. Excelente, doctor. Doctor, Una magnífica presentación. wonderful Muchas presentation. gracias. Usted Thank ha you. evidenciado a You través de have los diferentes estudios, mentioned through the different tanto studies, nacionales como both internacionales, de national and la international level, presencia de the una presence triple of a pandemia. triple pandemic, Los adenovirus o virus adenoviruses iniciales or respiratorios, RSV, influenza en sus influenza, diferentes and the serotipos, different y serotypes, también and la cohabitabilidad que hay the con
el SARS-CoV-2. relation to Es SARS-CoV-2. evidente que dentro de It su is evident presentación that, ha as you identificado mentioned in your esa presentation, similaridad you have identified the tanto el virus de seasonality influenza como of también el virus influenza incisional as well respiratorio. as A RSV, diferencia del as SARS-CoV-2 que no opposed to tiene esa SARS-CoV-2 that similaridad, doesn't have any evidenciada seasonality también en la primera presentación, that was pero also que mentioned in the first presentation. tanto But influenza como both virus incisional respiratorio tienen una influenza and parecida RSV mortalidad have a e similar impacto en las mortality and poblaciones impact más on the vulnerables. populations at Y risk. también nos ha mostrado You have el uso de also shown medicamentos the use que of pueden drugs reducir that may rápidamente el impacto reduce de las the enfermedades en las impact of primeras these diseases 48 in the horas first y 48 hours, insiste también and you en el uso insist de in the vacunas use específicas en of grupos specific de vaccine riesgo, in niños y groups at adultos, risk para in controlar el proceso. children and adults to control Un this process. aspecto muy A importante very que important usted aspect nos that ha you evidenciado es mentioned vacunar a las personas en to su debido vaccinate momento people y at the las proper personas time, en de más riesgo son and las people mujeres at risk embarazadas, are los recién pregnant nacidos women, y también newborns, los adultos mayores. and also the Muchas elderly. gracias, doctor. Thank you very Lo much. esperamos todavía en sala porque We tiene que dar please una stay in the room because próxima we will go aproximación. for the Q&A. Bien, agradecemos al doctor We Eduardo thank Gotuso Dr. Eduardo y Gotuso, pasamos a la and we siguiente move on to the presentación. next presentation. Invitamos y damos la bienvenida al We doctor will Roger now Araujo welcome Dr. Castillo. Roger Araujo Castillo. Él es He's a médico cirujano physician graduado en la graduated Universidad Peruana from the Cayetano Heredia, Cayetano con Heredia Peruvian estudios de University. maestría It's a en master's control de degree enfermedades in infectious infecciosas and y tropical tropicales disease control en la misma at universidad, the same university, especialidad de medicina interna specializing en in la internal Universidad de medicine at the Massachusetts, University of Massachusetts, especialidad de enfermedades specializing in infecciosas infectious y diseases epidemiología and hospital hospitalaria en epidemiology Israel at Beth Israel Deaconess Medical Center Deaconess de Medical Boston. Center in Ha Boston. colaborado como investigador en el He Instituto de has worked Medicina as a Tropical researcher at the Alexander von Institute of Humboldt Tropical de la Medicine Universidad Alexander von Peruana Humboldt Cayetano Heredia, of the en Cayetano el Area Naval University Medical Research and the Unit South Naval Medical y el Research Unit South Instituto de Evaluación at de the Tecnologías Institute e of Investigación Technology de Assessment and E-Salud Research y of como Salud, Clinical Fellow as en well el as a Hospital clinical Beth fellow at Israel Beth Israel Deaconess de Deaconess Boston. Hospital in Boston. Asimismo, enseña en la He Facultad de also Ciencias teaches de at the la, University of de la Health Salud de Sciences la Universidad of Peruana the de Ciencias Aplicadas y Applied tiene más de Sciences 40 Peruvian University and publicaciones has more than en 40 revistas papers indexadas in international internacionalmente index journals como son Lancet such as the Global Health Lancet Global y Health and Clinical Clinical Infectious Infectious Disease. Diseases. Actualmente es el He is responsable de currently in desarrollar charge of the acciones Strategic estratégicas Interventions Unit del Centro of the Nacional de National Salud Public del Health Instituto Center of the Nacional National de Salud, Institute of Health, coordinando acciones de coordinating vigilancia actions of epidemiológica del genomic surveillance of the SARS-CoV-2 en SARS-CoV-2 el Perú, virus in Peru, respuesta a la vacuna para response to the vaccine COVID-19 for y COVID-19, vigilancia en laboratory laboratorios surveillance del of virus other dengue. viruses such as Adelante, dengue. estimado Go doctor ahead, Roger dear Araujo Dr. Roger Castillo, Araujo, muchas you have gracias. the floor. Ok, buenos días, espero que se me Good escuche bien. morning. Tenía unos problemas de conexión. Muchísimas gracias por la Thank invitación, you doctora very much for Bengolea, the doctora invitation, Calle. Dr. Bengolea, Dr. Calle. Nosotros trabajamos justo con We horas work en varios with proyectos que han sido Horas Konu de in secuenciación de several genoma, projects los of cuales yo genomic creo que han sido muy sequenciation exitosos that have been very y successful, debidos a la participación and justamente due de to horas the que ha logrado participation of the Indian Health varios Organization that laboratorios has made de institutos many nacionales de salud en los laboratories países andinos, work con los together in cuales the hemos Andean tenido countries. varios proyectos We en had conjunto. several projects También together. mando saludos de parte Also, del greetings presidente ejecutivo del from the Instituto Nacional de Executive Salud, President of the el National doctor Institute of Health, Víctor Suárez. Dr. Y Victor Juarez. nuevamente muchas gracias por la And once invitación. again, Venía a thank you for the compartirles invitation, and I'm going la to presentación. share my presentation. Eh, Bien, se ve bien. Falta modo pantalla completa. ¿Sí? ¿Listo? Ahora Ahí está. sí. Go Excelente. ahead. Gracias, doctor Muchísimas Roger. gracias. Entonces, Go ahead, please. ¿qué es lo que les vengo What a, I'm going to a decir hoy día? present to you En todo lo que es esta actualización that in this epidemiológica de COVID-19, epidemiological una update de las for partes fundamentales que COVID-19, ya lo han one of mencionado the es fundamental justamente portions is la precisely parte de las vacunas. the Creo que vaccines. Mark ya I think lo that Mark destacó bastante, already realmente sigue highlighted siendo el still cornerstone the de cualquier programa de cornerstone of control para lo any que es control COVID-19. program for Sin COVID-19. embargo, y creo que However, Mark mencionó esto as de Mark las mentioned, infodemias, a veces the existe información infodemia
there is some contradictory or misleading information of grupos vaccines. que dicen We de always que listen from ya groups no son that say that efectivas, they're no longer que effective, pueden producir that daños. may produce ¿Qué ocurre harm. con estas nuevas What are vacunas, we las seeing nuevas with these new actualizaciones que salen vaccines de or estas vacunas? ¿Va updates a ser of necesaria these esta vacuna vaccines? para siempre? Are they going ¿Qué es to lo que be needed ocurre forever? y cuál es And el rol de estas what is vacunas the role ante un of these panorama donde el vaccines virus continúa when we cambiando? see the virus is Entonces vamos a constantly hablar un poco changing? de la So we're evolución going to talk genómica de about the SARS, genomic por evolution of qué, cómo SARS-CoV-2 las vacunas and how se direccionan the justamente para vaccines are esto. directed precisely for this. Rápidamente nada más para Very contexto quickly, aquellos for the que no tengan general conocimientos ciertos, audience, realmente el virus the virus del SARS-CoV-2 of es un virus SARS-CoV-2 RNA y is an como parte RNA del virus, virus and as RNA such, tiene toda la it has información all the que le permite information that replicarse allows dentro de las células replication humanas en inside lo que es human su cells genoma. Sin embargo, with its ese genome. genoma va However, cambiando this con el genome tiempo. changes Los in virus time. cometen errores cada vez que se Viruses make replican. mistakes every time they Tienen una replicate. tasa de errores que They podría have parecer an muy error baja. rate Estamos hablando that de may uno en un be millón seem very low, de 1 in a million replicaciones, de un of base errors in repetición por replications cada of millón de one replicaciones. Pero base considerando la cantidad de veces that que se they commit a descubren mistake, but dentro de consider the una sola amount persona of y que time that the comiencen a virus dar virus replicates en in a su single infecta, person, la probabilidad de que se the cometan chance estos of errores committing these es errors bastante alta. extremely high. Cada vez que ocurre uno de Every estos time there is one of these errores, ocurre un errors, cambio y eso le there llamamos is a una change mutación. and we call it a Básicamente una mutation. mutación es A aquello en mutation el cual hay is un where cambio there's en been todo el a código change in genómico the del virus. entire A genomic veces estas mutaciones no of se the virus. expresan de ninguna manera, Sometimes no hay these ningún mutations cambio are obvio, not no cambian expressed. las There's no proteínas obvious que change. genera el virus, pero a veces But sometimes estos cambios sí these llegan changes a darle propiedades give adicionales o diferentes al additional virus. or different properties to Cuando the además virus. una de estas When mutaciones o one of grupo de these mutaciones se mutations or mantiene en el group of tiempo, mutations is nosotros maintained on llamamos time, que se forma un we call linaje o un that clado. there's a lineage or Es a decir, es clade. todo un grupo de virus que There's a comparten group estas of diferentes viruses that mutaciones share y de those esa manera common nosotros los vamos mutations, clasificando y and therefore empiezan los we diferentes classify them, and we have linajes que han the different escuchado, lineages that you've heard: BA1, BA2, BA1, BA3, BA2, etc. BA3. Ahora, de todos estos linajes, Now, all of se han these producido lineages, miles de linajes there have been realmente thousands of lineages a través de toda la evolución through del the virus. evolution of this virus. Pero de estos, no todo But se les of these, considera not variantes. all are ¿Cuáles se les considered considera variants. variantes? Which ones are Y para considered eso variant? justamente And for la that, Organización Mundial de la precisely the Salud tienen WHO estos grupos técnicos has these que evalúan technical los groups linajes y that evalúan evaluate cuál es el grado de lineages riesgo. and see Y what is dependiendo de the eso se degree of denomina risk, and variantes depending a of that, they aquellos que consider tienen the ciertas variant características to que those have certain veremos a characteristics that continuación. we will see next. Solo para mencionar la parte, Just to estos son mention, this is algunas de las variantes some of the que han sido las más variants of conocidas y que han producido el concern mayor número de casos and have al produced the comienzo. largest number of Solo para que cases vean at el the número beginning. de mutaciones que You se see the generan number of comparado mutations con el generated virus compared ancestral, con el to virus the original. ancestral virus, Entonces the podemos ver original como virus. alfa, You see, it's beta, alpha, beta, gamma y delta gamma, tenían unas delta. cuantas They mutaciones had respecto al virus very original, few pero a partir de mutations Omicron compared es to the uno de los original saltos virus, evolutivos but grandes que with damos Omicron there was a major virus. evolutive Para ver esta parte leap. solo rápidamente y en forma And to ilustrativa, see this cómo es que el virus va in another saltando. way, how Si ven the en esta virus primera jumps. flecha en In azul, this first ese es blue arrow, el virus original this is realmente. the original Y al virus. comienzo, ¿no? Cuando el virus estaba And when the evolucionando, virus was generaba evolving, it básicamente generated caminos completamente diferentes para generar different lo que era paths to alfa, generate beta, alpha, gamma y beta, delta, que han gamma, sido and las delta, primeras variantes que tuvimos the durante los first primeros años variants de that we had pandemia. in the first 2 years of Sin embargo, pandemic. ocurre algo que But then algunos científicos llaman something la happened that revolución some Omicron, scientists call y the es que Omicron revolution, salta that a it Omicron, que es jumps to Omicron, un linaje which is completamente a diferente a lo que completely habíamos different visto lineage previamente. to what we saw previously. Y de ahí And comienza algo from muy there, we interesante, y start es que something very los interesting, siguientes that the linajes y variantes que following hemos visto lineages durante and variants estos dos últimos that años we've seen en in realidad these last two descienden de years Omicron. come from Entonces, lo que Omicron. estábamos viendo So era en la what evolución we viral see is que in the después de viral estar haciendo revolution that saltos after diferentes, being digamos, different buscando leaps, diferentes caminos, looking encuentra un for camino different que es el pathways, is camino found a path Omicron, which is the el Omicron cual pathway, es un virus where que produce this menos is a muertes virus that porque tiene produces más less death, adherencia has more al epitelio adherence respiratorio de las to vías the aéreas superiores, upper por lo cual también respiratory tiene una mayor epithelium transmisibilidad y and también es has a greater inmune a los anteriores, transmissibility y and encuentra immune ese escape, and por el cual finds that comienza a path evolucionar el virus. where it Es starts decir, to a partir evolve. de ahí, todas So las from there, variantes que all estamos the viendo son variants that we see alteraciones o variantes
variantes de are la variante Delta. alterations or variants from Omicron. Más o menos lo que habíamos estado viendo era What un we have camino, been seeing pero a este camino pathway, but this de Omicron path realmente también
from una base de Omicron datos altos has also fue present cuando leaps aparecieron when we recombinantes. start recombinants. Imagínense, un recombinante es A aquello recombinant donde is dos one versiones del that virus two están dentro versions de of una the misma virus célula are inside e the same cell intercambian and they su material exchange genético. Y lo que their ocurre es un genetic virus material, and what we contiene have a tanto virus that genoma has de uno de los both linajes como genoma del from otro. one of the Eso lineages as well ocurre as the other. cuando That los XBB occurred ocurrieron the hace XBB poco más de un año a, y también a generaron, year digamos, ago, un and they nuevo also salto generate a en new leap lo que fue la evolución in viral. the Y viral definitivamente evolution. hemos And tenido from durante there, todo what este we had último año during generalmente this last year recombinantes de este were recombinante. descendants from this Y recombinant. nuevamente And once again, Omicron y SARS-CoV-2 Omicron and nos vuelven a SARS-CoV-2 sorprender y surprise us generan again un nuevo and salto que generate pueden a ver new en esta línea, giant leap en el that you cual can see here, saltamos a where lo que ha we sido jump to BA2.86, que se BA2.88, conoce coloquialmente como which is pirola, locally y que known as igualmente ha Pirola, generado and has generated tiene linaje JN.1, que fue la última JN that variante one lineage, de which is the interés most recent por variant of el sistema de concern salud, y como veremos también es actualmente la variante más predominante a nivel indicated by mundial. WHO and is the most Entonces, predominant luego variant worldwide. el virus estaba yendo por un As you can camino see, the hacia virus was XBB y de coming repente to ha dado un XBB salto and suddenly nuevamente make a a jump, otro camino. Esto another path. nuevamente para This is mostrarles just to todavía show lo inestable que the sigue siendo el unstable that genoma this del genome SARS-CoV-2. is in. Recuerden que esta versión del virus es una Remember that versión this que version ya of the tenemos hace virus 4 años con los seres has been humanos here for 4 years in y human todavía beings, está and it's adaptándose a los seres still humanos y adapting to generando human todos beings estos, and estos generating cambios. all these Por ejemplo, a diferencia de changes, opposed to lo que what mencionó antes el doctor Butuso, por Dr. ejemplo, con los Gotuso virus de mentioned influenza, with que influenza suelen virus, ser un poco más which estables, que tend to generan be more mutaciones, pero stable no and al generate ritmo mutations, que but not ocurre con SARS-CoV-2. what we see with SARS-CoV-2. Entonces, de So, todos estos linajes que hemos of all estado these viendo anteriormente, lineages, algunos adquieren some características que los acquire hacen más transmisibles characteristics that o made que them puedan more evadir el sistema transmissible inmune. or can evade Y this según immune eso, se system. clasifican en And according to that, variantes, are classified as las cuales, según la Organización Mundial de variants. la Salud, According to están sujetas a una WHO, we have the evaluación, variants of variantes de concern, interés variants y of bajo interest, monitorización, variants of las under cuales monitoring, tienen diferentes grados de have different riesgo. degree of risk. Actualmente At no hay present, ninguna variante de there is no preocupación, o la variant variante de of preocupación es concern, en realidad todo lo que es el grupo Omicron, uh, pero dentro but de Omicron in se ha Omicron, visto la we've necesidad seen the need de to singularizar algunos de estos linajes porque individualize tienen one of algunos these miembros lineages que because han they sido have diferentes behaviors that a have been su different linaje Omicron to parental. its parent Omicron Básicamente, lineage. un virus, una variante de interés, A es variant aquella of que tiene estas interest is mutaciones, one pero that has además these se ha mutations, identificado como una but in causa de addition, it has transmisión been comunitaria, identified es as decir, a que se ha cause for asociado al aumento de community casos transmission and associated en to an alguna increase región in cases o ha in a specific reemplazado region or rápidamente a have algún otro quickly linaje. replaced other Recuerden que estos lineages. linajes están en Remember competencia that en these este momento para lineages are ver cuál de competing ellos uh, va a among predominar them to see y va a who's going to esparcirse más. predominate and spread Eh, more. entonces, actualmente, So como at present, referencia, just as a las variantes de reference, interés que se encuentran the son variants of XBB interest are 1.5, XBB XBB 1.5, 1.17, XBB 1.5, 1.16, lo que EG veíamos también .5, what I 1.86 call y el BA286 JN.1. and JN1. Además, existen variantes In bajo addition, there are monitorización variants en under las cuales monitoring tienen algunas características where they que have podrían some hacer characteristics que se vuelvan that mayoritarias may en make algún that they momento y por become lo a tanto se les monitoriza. majority in Actualmente hay 5 some point, and we DB.7, currently have XBBs en general, XBB 5 DB7, 1.3 y las XBB, XBB XBB 1.9 y 2.3, XBB 1.92. 1.9, Muy bien. 1.9, 1.92. ¿Cómo estamos respecto a las How are variantes we a doing nivel mundial? regards to Nuevamente, como variants les he worldwide? mencionado, As el I virus va mentioned, cambiando, the salta virus is y changed, las it variantes, jumps, los virus van so the compitiendo. Tienes viruses are dos competing. personas You diferentes. have Uno, two por different ejemplo, people. tiene un One JN.1, que has es el nuevo, y otro tiene el JN.1, which is the one that had XBB.1.5. the Y hay una tercera persona con XBB.5, la and cual there's a aún no third está person infectada. that's still not ¿Cuál es infected. la probabilidad que esa What is persona no the infectada chance that that se contagie non-infected con el person JN.1 o con el XBB has a 1.5? Además, JN.1 or obviamente, factores epidemiológicos, EG.5? In addition to qué epidemiological tanto están factors, expuestos al virus. how much En they're general, lo que exposed va to a the ocurrir es que si estos virus, virus, si in uno de general, what ellos we're going to tiene, see if por one of ejemplo, una them mayor adhesión o has puede a escapar greater adhesion or ligeramente, may have a tienen que ser slight solo pequeñas escape ventajas. and just Al small sistema inmune advantages de otro virus in terms of the immune a system infectar más is going personas que to el otro infect virus more y person than terminar the other, neutralizando. and De it esta will manera, lo displace que the vemos other. es que So what we see, XBB therefore, durante todo el año y that XBB XBB and 1.5 en XBB particular 1.5 ha in sido particular predominante has been durante muchos predominant meses for a many nivel months mundial. Y lo que worldwide. tenemos es que hace pocos And this meses, within that estamos few months hablando ago, en we're noviembre, talking about November, aparece este
there's the emergence of this J in point 1.
First, we have this BA viruela, 2.86, que virola, nuevamente, como les expliqué, este which nuevo once cambio again, es as un I salto explained, evolutivo is an bastante importante porque acumula cerca important de 30 evolutionary mutaciones jump adicionales because with en 30 esta additional transformación de Omicron. mutations, Si Omicron ya tenía más de if 30 Omicron had more mutaciones than 30 mutations, diferentes a la ancestral, different to the ahora esto ya 2.86 ancestries, acumula otras this 30 BA diferentes de Omicron. 2.86 has 30 Entonces, more than Omicron. aparece primero este enviado So there's the 2.86 emergence of this y con mucho temor se le estuvo BA evaluando 2.86, and it los was riesgos que evaluated podría because tener para evadir it nuestro could sistema inmune have the y, oh possibility to sorpresa, evade our system el immune, BA2.86 se but to our mantuvo surprise, en niveles bajos. BA286 was kept Pero at low después levels. aparece un But then we descendiente del saw 2.86, a en este descendant, caso JN.1. the Y JN1 emergence, JN.1 and sí demuestra tener el JN.1 fitness y además el showed escape inmune the fitness suficiente and para the poder immune, desplazar a todas las otras the variantes. Y lo sufficient que vemos es immune que escape to overcome the other XBB.1, variants. And we see que the era el más XBB.1, predominante de todos, the ha ido most cayendo predominant of all, notablemente has been durante fines de año. decreasing Estos son los últimos datos que se remarkably in tiene. recent years. Básicamente, esto This es is a el more Ministerio de recent Salud data, revisando toda la base de the datos WHO, GISAID, on donde se suben todos los genomas de los virus. where we see all the Y lo que virus vemos es cómo ha genomes, ido and what we can cayendo see is a durante el mes de drop diciembre, in 8.3, December, 3.2, 8.3, actualmente está 6.8 3.3. is now at Mientras que 3.3, JN.1, que lo while ven acá en manzana sobre J.1 amarillo, pasó highlighted durante in diciembre yellow de ser el from 25% de las December, muestras a those 25% actualmente ser samples el is now 65.5% de 65% las muestras. of the Entonces, a samples. partir de diciembre ya se ha So from convertido en December, la it variante has become in the most más prevalente. prevalent variant. ¿Qué pasa en el Perú? What do we Y see esto in solo para Peru? darles algo de Let's referencia. give you some Esto reference de aquí information. es un cuadro donde This solo is estuve a chart mostrando where todos we los showing diferentes all the linajes different diferentes de Omicron lineages que hemos that detectado en el Perú. come from Omicron ¿No? detected Esto es in lo que Peru. nosotros Is semana a semana what vamos we week revisando. after week are Y reviewing, todos estos son los and diferentes all of linajes these del are the Omicron. Son different más de lineages 300 detected, linajes more than diferentes de Omicron 300 que different hemos visto lineages from en estos Omicron últimos años. Y that como we've ven, seen in cada recent uno está years. And you relacionado can de see otra manera. Y lo que les one mencionaba of antes, they're ¿no? all Pareciera related. que hubiera As I mentioned, it un seems camino that there's a que path ocurrió con XBB, que se with estaba siguiendo este camino, XBB, y de repente and había suddenly un there was salto atrás, digamos, a a jump partir de BA2, donde se from ha BA2, generado where they otro linaje generate con características another lineage diferentes que le ha with different permitido characteristics that have desplazar a allowed them estos to lineajes displace XBB. these XBB Eh, lineages. Vamos a verlo un poco más Now let's see this in more detail. gráficamente. Estos son, These desde que are, nosotros hacemos vigilancia since epidemiológica we de una manera started with epidemiological sistemática, surveillance una on a surveillance que systematic comenzamos en el way 2021. in Entonces, este 2021, gráfico les muestra this graph shows todos los porcentajes, all the ¿no? Desde un total de percentages of 100% de a los total of diferentes linajes, 100% of desde different enero de lineages 2021 from hasta la January última semana del 2021 to the last 2023. week of 2023. Nuevamente, esto ilustra This justamente cómo illustrates es que un precisely nuevo linaje how termina a desplazando new al otro, lineage ¿no? Por displaces ejemplo, another acá one. vemos que durante el Here we see that 2021 during la 2021, variante lambda, the lambda justamente lo variant, mencionaron, el doctor Gotuso mencionó a mi buen amigo Pablo Sukuyama, fue uno de los primeros en identificar Dr. justamente a Sukiyama esta was one variante. of Es the una first to variante identify this peruana variant. acá, ¿no? That was a Se Peruvian variant generó acá en el Perú generated here y se in esparció Peru, sobre todo durante los países and that andinos. Y esto fue lo spread que to the nosotros Andean vimos countries. And como this is what we saw, dominante how durante la it was primera mitad del dominating in the first 2021, half of 2021. hasta que ingresa The, la variante Delta, que lo the ven acá Delta en rojo, variant y gets in nuevamente red, lo desplaza and once again it a todo displaces lo que ha sido to lambda. all Eso lo vimos la lambda. segunda parte del That was the second 2021, part of hasta que 2021 aparece nuevamente until la we see revolución the Omicron. emergence Y of Omicron, Omicron todos los colores revolution que ven and después de este all the rojo es colors that you durante see after this red, todo lo que es 2022 y and for 2023 son 2022 and básicamente 2023 versiones are diferentes de basically Omicron. different Y aún versions of así ven Omicron. cómo el And despite that, Omicron you see original fue how desplazado the por original BA2, los Omicron otros was fueron displaced by desplazados por B2 and BA4, then displaced by BA5, por los XBB aquí en B4.5 amarillo, por el with XBB XBB, 1.5 en naranja, XBB que ha estado disponible 1.5 in durante muchos orange meses, casi durante todo el año pasado, for many months of y last ahora year, la aparición and acá en now este the rojo emergence in red del of JN.1. JN.1. Todo esto es importante para All of mostrarles this is cómo van important to show you cambiando los how linajes the por ejemplo, en este lineages caso, are del Perú. changing for Peru. Acá hay algo también Here we have interesante something que quería interesting mostrarles. I wanted to Acá show he you. puesto todos en una sola línea de I tiempo, put them all que in one teníamos desde timeline enero that we have from January del 2021 hasta fines del to 2023. 2021 to Y lo the que end of nosotros 2023. tenemos acá What es we una have línea que está here en is blanco, a en la cual white están el line número de
where we casos have que the se han number of reportado de cases COVID en el reported país. of COVID in the country. Es decir, cuáles han sido los So what picos has been the de casos que han habido. of cases? Justo esto, para ligarlo un poco con lo que To había link mencionado el this doctor to what Bengolea y con Dr. lo que habían Bengolea mencionado los mentioned, expositores as well anteriores, as the previous es que speaker, los picos de COVID is que that the hemos visto COVID hasta el peak momento that we've seen aún far no tienen un patrón don't estacional. have En a realidad seasonal han pattern. ocurrido en diferentes Actually, have momentos. Por occurred at different ejemplo, points in time. acá estoy For example, mostrando en línea here blanca I'm showing el primer pico que the estamos first mostrando peak acá es lo que se le that denominó we show, segunda ola, we call the que second ocurrió wave, básicamente durante los meses de that verano, pero se basically occurred extendió in hasta summer, abril, but mayo del extended to April, 2021. May of Después 2021. tenemos este Then pico we que have ocurrió this peak desde diciembre hasta in aproximadamente September marzo to del approximately 2022. March of 2022. Tenemos dos picos siguientes y We have tenemos the este next último que ha two sido el peaks in incremento this de casos last one durante with the diciembre, increase of que cases se ve in más pequeño December. básicamente porque It ya había una looks smaller disminución because también there's been a en el número de decrease pruebas in diagnósticas the que se number of hacen. testing. ¿Qué es lo que se asocia en estos What casos a is estos associated in aumentos this de casos? with the Por lo menos en esta increase data de Perú, pero lo pueden ver in también data from Peru, corroborado en but varios it otros can be datos. seen in En other realidad están countries. asociados, por ejemplo, a un They are tiempo específico, associated a to un evento específico, time or a parecen specific estar event. asociados al Seems to be ingreso associated de una with nueva variante o de un nuevo the linaje, el cual parece ser emergence uno of de a los new factores más variant or importantes que lineage, hace de que estos which virus makes terminen that these expandiéndose. viruses Obviamente de expand acuerdo themselves. con Of otras course, características together with other epidemiológicas, epidemiological por ejemplo, characteristics, for aglomeraciones, example, cambios en crowding, el comportamiento social. changes in Por eso social ustedes pueden ver behaviors. el primer aumento de But as casos you en can see, marzo, the que first justo increase of coincide cases con la coincide expansión de with the ese expansion linaje of lambda. this lambda Acá se ve lineage. muy claro con It is Omicron, que clear with aparece Omicron, Omicron ¿no? that we see Aparece con la subida en Omicron celeste, e with an increase inmediatamente in the ocurre light esta blue, and subida we had this en immediate peak blanco del número de casos. in the Acá number vemos of que son cases. los Then we BA4, have BA.5, BA4, y BA.5, posteriormente and aparece el then aumento de casos. we see the Entra increase of cases. XBB y nuevamente ocurre un XBB número de casos. Y acá appears and aparece el with an increase of cases, JN.1 and this is y aumenta el número de JN.1, and casos. there's an increase in number No of cases. todos los cambios, no todos los Not all shifts the entre shifts variantes se asocian a un between número de variants casos. is associated with the Sí number of pareciera que cases, todos estos but it aumentos de seems that casos se all this asocian a la increase of cases aparición are associated de to una the nueva emergence variante. of a ¿Qué new es esto? variant. Nos habla de qué tan This talks importantes about justamente how estos important cambios, these changes estas mutaciones, estos or cambios these de variantes en la evolución mutations del virus, en uh, justamente la aparición are in the emergence of these de estos nuevos picos de casos, new ¿no? peaks of Entonces nos cases. ayuda a explicar bastante cómo So es it la helps us to epidemiología y el explain the comportamiento del virus. epidemiology and behavior of the virus. Este era el último gráfico para This mostrarles is cómo the en last Perú graph to show realmente you ya in estamos en un Peru, we are in 85%85% de JN.1, es decir, de todas of las muestras que JN.1 of secuenciamos, all the sample that we que son, sequence. como verán, casi el As you can 90%. see, it's Y esto almost es algo también que quería 90%. mostrarle con It's estos something that gráficos, I want to show que you el with this cambio graph, ocurre that the relativamente change rápido. occurs Una vez que relatively rapid. ingresa Once el virus, primero the está virus como comes in, agazapado unas cuantas is semanas, a few son weeks pocos casos with low esporádicos, profile with hasta que sporadic de cases repente until inicia it una subida suddenly abrupta starts an en el abrupt cual todos los increase otros linajes where comienzan a all the caer. other lineages Se starts to fall. mantiene, ¿no? en el It pico is por varias maintained semanas in its hasta peak que, por for ejemplo, el several weeks linaje que es until capaz de there's a new desplazarlo lineage y that nuevamente can su displace aumento it, es and once again it bastante, has a bastante rápido, rapid increase, y el desplazamiento ocurre and the realmente en pocas shift semanas. occurs in few weeks. Muy bien. ¿Qué ocurre entonces What happens cuando ocurren estos therefore cambios? when we see these Nuestro sistema changes? inmune sigue Our immune funcionando. system La continues respuesta to inmune es work, capaz and the enfrentar immune a estos response nuevos be able to linajes. face these new Esa es una lineages. de las mayores This preguntas is y es one of the justamente major una de las questions, and this causas is de precisely estos one of the aumentos causes de casos, of es que this increase of probablemente cases, that la perhaps inmunidad que uno ya the adquirió immunity contra that los you linajes acquire circulantes against deja circulating de ser lineages tan protectiva como is lo no era antes. longer protected as Entonces, para before. esto hay múltiples estudios. For that, there are several Los studies. mejores estudios probablemente The son best los studies, que perhaps the evalúan ones that evaluate anticuerpos neutralizantes. ¿Qué son anticuerpos neutralizing antibodies, neutralizantes? Básicamente lo que yo estoy which evaluando no es la what I'm cantidad de evaluating is not anticuerpos que the haya amount of para SARS, antibodies sino SARS, qué but tanto los anticuerpos how presentes these pueden present evitar antibodies la replicación del prevent virus. Es the decir, qué replication tanto of the virus. anticuerpos necesito yo How para many antibodies do I need to neutralizarlos. neutralize? A menos anticuerpos que yo necesite o a menos At concentración de least anticuerpos, the less significa que antibodies yo are tengo una required capacidad de means that the neutralización virus muy alta. has a very Y high a neutralizing medida de que capacity. yo necesito And más y más suero, más de estos if I anticuerpos need para more poder serum, neutralizar el more virus, significa antibodies que to tengo neutralize menor the virus capacidad de means that they neutralizarlo. has less Y lo que hemos capacity to visto, neutralize them. por And
and what we have seen los anticuerpos neutralizantes que with se neutralizing tienen, antibodies. en este caso, que In, estaban ya anticuerpos que
que eran In para this Omicron. case, it was Como antibody pueden for ustedes ver, Omicron. van As you can see, disminuyendo su capacidad this neutralizante decrease that a medida que neutralizing van avanzando o van cambiando los with the linajes, ¿no? change of En este caso, por lineages. ejemplo, pueden ver For cómo example, you can la see capacidad neutralizante es muy the alta para las neutralizing cepas originales it y va is bajando very para high for BA1, original strains, but it goes down BA1.1, to BA4, B1, BA4.5. BA4, Entonces, and esto BA5. va So disminuyendo this la posibilidad o la decrease potencia the neutralizante de los neutralizing power anticuerpos. of the antibodies. Eso sin mencionar que siempre existen I'm anticuerpos, mentioning that eso there's siempre always están ahí, neutralizing simplemente antibodies. que It's tienen just una mayor that capacidad de neutralización del have a virus greater a capacity medida to de neutralize the que se van virus actualizando estos anticuerpos. if you can Am, update those antibodies. Esto de aquí es otro punto que también es This muy is importante. something else Si that is bien important. la capacidad Although neutralizante que the vemos va neutralizing disminuyendo, esto es, por ability ejemplo, contra decreases, los this is linajes, against contra las variantes iniciales the que hubo. initial Pero variants. como ven, los As anticuerpos you can see, van the disminuyendo antibodies para decrease estos nuevas variantes que van for these apareciendo. new Sin variants that emerge. embargo, aquí lo que está However, midiendo es otro we are ensayo de measuring another PCC, assay. What we es la measure activación is de células CD8. Es decir, lo CD8 que estamos viendo cell acá activation. es What we see la here respuesta is celular the inmune. cellular No estamos immune hablando de la producción de response. anticuerpos, sino I'm que not talking tanto about las antibody células, que es el production otro gran componente del because sistema the inmune, cells, which are the other se component of the immune mantiene system, frente a esas nuevas are cepas. Y maintained pareciera que, against si these bien variants. And it la will seem that capacidad o la although potencia the power, neutralizante de los anticuerpos va neutralizing power of disminuyendo cuando va antibodies cambiando decreases la when cepa del virus, the el linaje del strain virus, of the lineage of pareciera the virus que changes, it la would respuesta seem inmune celular se that the mantendría cellular immune incluso response is para maintained diferentes cepas. even for different Esto lineages. de aquí es un This estudio is que lo hicimos acá en el study Instituto we Nacional de did Salud, in our National en Institute el of cual lo que Health, vemos es cuál es where la what we protección, see, ¿no? what La is capacidad de the protección protection frente level a una infección provided previa by a a los previous diferentes infection linajes que van to the circulando. different circulating Entonces, lineages. por ejemplo, imagínense que las personas Let's pueden tener imagine una that the infección durante el person primer had an año, es decir, infection con el in their Omicron first year ancestral, with y ancestral encuentran Omicron, al virus and gamma, que es they el de la find primera the columna, gamma virus, which que is the first vino, column básicamente se originó that en Manaus, en Brasil. started in Y lo que ven Manaus es in que Brazil. la infección You por see el that the virus ancestral te está infection otorgando by the ancestral 85% virus de protección. provided 85% Contra of lambda protection. te ofrecía Against Lambda, it 55% offers y contra delta 75%, and against 85%. Delta, Esto 85%. es la razón por la cual el This is virus the ancestral reason why the otorgaba ancestral esta virus protección, esta provided protección previa protection contra with a estas previous infection otras against these variantes. other Sin embargo, variants. y nuevamente volvemos However, con and Omicron, once cuando again, the aparece Omicron Omicron, revolution, la when we saw Omicron, protección que the te protection ofrecía esas infecciones offered previas by cae those dramáticamente, ¿no? those Cae infections dramáticamente dropped frente a los otros lados. dramatically Estos to son infecciones 24.9. sintomáticas, por si These acaso, are no son symptomatic infections, hospitalizaciones by the way. graves These are not o formas severas. hospitalizations or death Entonces or te severe muestra forms. cómo It shows Omicron, cómo how al enfrentarte con Omicron contra Omicron las infecciones anteriores, entonces against the reduce previous notablemente infections su capacidad de is protección. not ¿Qué pasa luego? remarkable Luego decimos, decrease ok, of your ahora las personas ya se infectaron con defenses. Omicron, fue la Okay, mayor now we cantidad say llegó en Perú. people, ¿Qué va a most of the pasar people con were los infected with siguientes Omicron. descendientes? What's going Asumen to que happen muchos with de the estos next nuevos Omicrons descendant? van a seguir presentando They're going to una continue to be protección Omicron, so adecuada, they're going pero to be como some vemos, adequate esto protection. de But esta as we manera can see, va bajando. this Desde goes BA.2, down BA.4, stepwise. BQ, BQ hasta los XBB. Y contra los XBB And los against números the eran bastante, XBB, the bastante protection bajos, was incluso en las extremely low, versiones previas de even for Omicron. this previous Omicron ¿No? infection. Este es otro estudio bastante interesante Another interesting donde study demuestra dos cosas which que shows two son things, muy importantes. Uno, que important es que things. acá First, tiene un chart donde this is a a mi mano chart izquierda, to my en el left cual ustedes pueden ver wh- diferentes where you vacunas can see y en los different cuales se puede vaccines. ver cuál ha sido la You can cantidad see de what has been anticuerpos the amount of neutralizantes que ha habido, neutralizing la antibody capacidad de la potencia generated. neutralizante, y en The el otro chart neutralizing pueden ver power in cuál ha the sido other la chart, protección, you can see eficacia the de las diferentes efficacy in vacunas. protection Esto of different vaccines. hablamos de datos Here we sacados de talk sus about ensayos data clínicos. from Y lo que se clinical puede ver es trials. justamente que You can a see medida that que with aumenta the la increase capacidad neutralizante de los of the anticuerpos, aumenta la antibody protección neutralizing para power, enfermedades there's an increase in sintomáticas, protection for nuevamente, a los symptomatic casos disease, leves, a los casos en for mild generales, cases, no cases in específicamente general, para not hospitalizaciones o specifically muertes. for hospitalization Y or lo que death. vemos, ese es un dato And importante. what Y el we otro dato see, que es muy importante y que and the también other hemos visto, important thing that we a see is medida que pasa el tiempo, that with disminuyen time there's los a anticuerpos decrease neutralizantes of y va neutralizing disminuyendo antibodies, la and there is a eficacia decrease in the de efficacy
of the Por eso vaccination. So esto es lo que nosotros vemos acá en el this lado, is en la what mano we izquierda, see in the donde vemos a left, medida que pasa el where we tiempo, see va that bajando with el time there's alcance a de la decrease protección de esos in anticuerpos, efficacy of ¿no? protection of these Digamos, de manera antibodies notable. in a remarkable Todo way. esto, todo este background para All explicarles this un poco background to cómo explain la efectividad se va perdiendo con how la the enfermedad sintomática a efficacy medida que pasa el can tiempo be lost with y a symptomatic medida que va disease with time evolucionando el virus, and with the se evolution of the prepara virus. precisamente And this is informar qué es lo precisely que se debe hacer con uh, las to vacunas. inform what can we do Entonces, with the ¿qué vaccines. evidencia es la que se So necesita what para aprobar las evidence we recomendaciones need, para la actualización we de las use to vacunas? approve Lo and primero que es recommend importante updating mencionar of son vaccinations. los First ensayos thing to clínicos we originales. need to inform is the original clinical Después trials. hablamos de estudios in And we vitro, talk estudios about in clínicos de vitro studies, inmunotoxicidad y los estudios de toxicidad immunogenicity and safety post-market. clinical studies, and post-marketing Algo efficacy que studies. es muy importante es que Something that's tengamos very important claro is to this de needs to be cómo es que clear se llega a la conclusión of de que how we justamente arrive estas to a vacunas conclusion that these deben seguir vaccines usándose, should be si se debe continued cambiar o no to se debe use or cambiar. if we Y need to para change esto, or así not. como antes les And mencioné for that, que as I existe mentioned before, un that there is un a Technical Advisory Group technical sobre evolución del advisory group virus, también for the existe el virus de la evolution. composición There's de la also one vacuna. for the composition of the Así también vaccine. existe un grupo que justamente There's a para technical advisory composición de la group vacuna de influenza. on También COVID-19 existe vaccine ahora composition, and para now we have this dar las so we can recomendaciones sobre issue cómo debería ser la recommendations of how composición de la vacuna de should be COVID. the composition of the Esto comenzó COVID-19 vaccine. justamente a It partir de enero started del 22 cuando precisely in apareció January Omicron 2022, y and we, with Omicron esta revolución Omicron appeared, nos hizo pensar que and this a lo Omicron mejor revolution made nuestras us think vacunas, that las perhaps our vacunas que han sido vaccines, desarrolladas the con la vaccines cepa that have been ancestral, developed with iban the a dejar de ancestral funcionar contra strain Omicron. will not Para be eso se effective reunieron against Omicron. For that, the meeting inicialmente got sus together, primeros and their statements first durante statement lo que fue inicio del 2022 fue que of 2020, at the beginning of la vacuna 2022, podía was that continuar the de la, vaccine, de la misma forma they will y que no se continue with the pensaba que vaccine, hubiera and they un didn't cambio grande recognize a major en change el uso de estas vacunas. in Sin the use embargo, of these vaccines. posteriormente However, se later hizo on, una there was primera recomendación a first en que se debía recommendation incluir el where they Omicron, should es decir, el include Omicron, BA.1, que es el BA.1, Omicron original, en the las original vacunas. Entonces, Omicron Moderna llega a in the desarrollar, basado vaccines, en esas and recomendaciones, Moderna una made versión this development 2.1 que por based on cierto these recommendations nunca llegó. that Porque never make muy the market because cercanamente, estamos very hablando close en to it, and we're junio talking about del June 2022, of 2022, el TAC COVAC the nuevamente evaluó la TAC evidencia COVAC y si se evaluated the recordarán evidence, para ese and if you momento, remember by that time, regresar acá un poco para ver esto, para ese momento at that moment, ya había pasado BA1 y BA2 de ser BA1 and BA2 were no longer el linaje más prevalente the y de pronto prevalent pasaban a lineage. tener un We aumento de peso started to BA4, see an increase in BA4.5. BA4, Entonces, BA.5. se So, recomienda, estamos hablando de junio de 2022, in que la June of vacuna debería ser 2022, they recommend that the BA4.5. vaccine should be Y BA4, en BA5. septiembre de ese And año in ya salen las September primeras of that versiones year, de lo we que had es la the first vacuna versions bivalente, of the la cual tenía bivalent el virus vaccine, original y the BA4, original BA4.5 virus para and the estas BA4, vacunas BA.5 de plataforma de RNA. for RNA Nuevamente, vaccine. el Technical Advisory Group se Once again, the reunió technical en advisory abril, group mayo de este met año y in ahí May of recomienda nuevamente, ya last year cambió and nuevamente recommend there's a change el linaje in the y se lineage, cambia nuevamente la and they recomendación. changed Para the ahora se recommendation, recomendó and they que se recommended dirija la vacuna hacia to direct the X4.5, vaccine que es la vacuna directly monovalente, la to the última versión que se pone en la latest vacuna version que of the sale en septiembre monovalent vaccine y that que ya issued in entró en September Perú a partir de este that is mes. in Peru as of this Y sin month. embargo ha vuelto a cambiar el The linaje. Y lineage ahora en has already diciembre changed, and el now in TAC se December, the reunió para ver TAG met y again evaluar, ¿es and necesario cambiar la evaluate, do we vacuna de need to nuevo? change Y the hasta el vaccine momento again? su And recomendación ha so sido far, the no cambiar. recommendation is ¿En not qué to se basan change. estas recomendaciones And these nuevamente? recommendations are Lo primero based son los ensayos first clínicos in iniciales. initial Esto es clinical algo trials. muy This is importante something porque a extremely veces important van a because escuchar de sometimes que you're going to se siente hear tener eficacia that there's problem o, with que tiene mayor efficacy eficacia or que it has que more las vacunas previas. En realidad, cuando se efficacy aprueban of the o se hacen previous estas vaccines. But recomendaciones when they are approved para without las these nuevas vacunas, las recommendations for nuevas the new versiones de la vaccines, vacuna, the new uno versions, se basa en los estudios de one is eficacia de la based versión original. on the En este caso estoy poniendo del efficacy lado study of the de la vacuna initial clinical trials. de Comirnaty, I'm showing ¿no? you the Con las vacunas Governati vaccine como Spikevax de Moderna. or Y Spivaks from Moderna. You estos can estudios see originales, these are estamos hablando con initial 40.000 clinical study personas, with que son 40,000 estudios patients, multicéntricos, esos estudios multi-center no se studies. vuelven a Those repetir studies are ni not para being
replicated for the neither for the bivalent or the new monovalent. So the efficacy of the vaccine, effectiveness of the vaccine is still based on these initial clinical trials. That is why they consider that the versions are efficient against death, hospitalizations, or severe forms that require oxygen. All right, so I have the efficacy of the first vaccines. Why do I need to change them? And there we need to consider that neutralizing antibodies are correlated with efficacy to prevent infections, to prevent symptomatic infections, while it would seem that the cellular protection is the one that's going to protect against severe diseases and cases where you need oxygen or admission to the hospital. So this means that all of these vaccines based on these origin or initial studies are going to maintain an adequate protection, are going to be very useful in prevention of death, hospitalization, and severe forms. Also, what Mark mentioned at the beginning, the position of WHO is that all these vaccines continue to be very efficient against these infections, and it will just need one dose to immunize the person. However, with data that I mentioned before, we have these two issues. First, with time, there's a decrease in the protection provided by these vaccines, so we need a booster when possible. And number two, when you use an updated vaccines, their antibodies produced that have greater neutralizing power against the new variant, and soon, by extrapolating those results, we could expect to increase the effectiveness of that vaccines against symptomatic infection produced by the new variants. So what the manufacturers do, both like Pfizer and Moderna, is to present these studies. These are the two new studies used for XBB 1.5, where there are preclinical trials in mice, and then these clinical studies, which are not clinical trials, 40,000, but in small cohorts of 100 to 400 people. What I see is what is the immunogenic capacity of these new versions. So what you see here in the graphs to your left, the Pfizer vaccine, and you're going to see that there are neutralizing antibodies for administering this new vaccine. There are neutralizing antibodies against each one of these lineages. Omicron EG 5.1 against even BA 2.86. So we do have neutralizing antibodies by administering this vaccine directly to XBB 1.5. You see the neutralizing power increases. This is all seen on your right side with a similar study, and now with vaccines from Moderna, mRNA 1273, where all the participants have neutralizing antibodies. There are neutralizing antibodies produced by previous infections and previous vaccines, even for these new variants, XBB 1.5 or 1.16. But what this vaccine makes is to increase the neutralizing power of the antibodies already present. So we have an improvement in this capacity that we have seen is correlated to a better protection to avoid becoming infected. So with these infections or asymptomatic, but are not necessarily the ones that are going to take us to the hospital. The different studies, and once again, the major idea is we have neutralizing antibody for the new variants. So the vaccines that we have received have generated antibodies against the new variants, but these new versions, what I'm going to do is increase
those neutralizing van a antibodies actualizar nuestra and going respuesta to inmune. update our immune response. Además de, In obviamente, addition basarse en los ensayos to clínicos based iniciales on en estos the estudios initial clinical trials inmunogenísticos, and these se le pide immunogenicity studies, también que we después hagan also estudios ask clínicos them to carry post-marketing. out Es decir, post-marketing una vez que la clinical vacuna ya ha studies. sido So autorizada y once the esté en el vaccine mercado has y been comience a authorized utilizarse, and is being marketed, existe el mandato de there is the evaluar mandate estas to vacunas y ver si es evaluate que these vaccines, see efectivamente if nos they estaban indeed dando algún tipo de are beneficio o offering si some type están of produciendo benefit ningún beneficio. or if there's no benefit at Entonces, ya hay all. estudios clínicos que se han hecho So we have clinical recientemente. studies Estoy tomando como carried ejemplo out, esta and this última is an versión de XBB example of the last 1.5. version of Y lo que se XBB demuestra en estos 1.5. estudios, And caso what these control, studies show es is the que case el control recibir un studies refuerzo that by para, receiving a con estas booster vacunas va a with mejorar la vaccines protección going to improve protection. para, en general, In general, para tener infecciones. to Y también become incluso hay infected, una and mejora, sobre there's todo en personas en even an riesgo improvement para in people at hospitalización. risk ¿Qué for significa esto? hospitalization. Dos What do I mensajes mean de by estos this? estudios. El What are the primero es messages of que these tener studies? un refuerzo First one, to o have a estar al día con booster las vacunas being va a updated with the mejorar vaccine is going to su efectividad. improve Y si es que efficacy. está hecha para And if uno de it's estos made o diseñada for para one or uno de designed estos for one of these linajes, new entonces lineages, todavía va a ser mucho mejor then it's even going to la be efectividad que se a alcanza con el better refuerzo. efficacy with ¿No? the booster. Nuevamente, para cerrar esta Once parte, again, to es close esto. this part, Para que quede, las vacunas so originales the nos están original protegiendo solo vaccines para las are nuevas protecting variantes, for sobre new todo para que variants, es especially hospitalización, muerte y formas for severas. hospitalization, death, and severe Pero forms. las nuevas But versiones van a the new mejorar versions nuestra are going to capacidad improve y nuestra our protección capacity and contra las protection formas que no son tan against the severas forms y that are not además es severe, la forma and en also mantenernos is the al way to día nuestro maintain sistema us, inmunológico maintain our immunologic debido a la system senescencia, es decir, updated due a to la the disminución de la capacidad neutralizante decrease del of the mismo. neutralizing capacity Ahora, of those viruses. solo para terminar ya, And to después de todo finish, esto, after es all this mostrarles una data, especie de to show resumen you a sort of de summary lo que ha ocurrido aquí of y what we've plantearles seen las here, siguientes preguntas, que es, and to como ven pose the acá following arriba, questions. As vemos you can cómo han see ido up here, cambiando los there's been diferentes a linajes change y in variantes. different lineages and variants. Acá abajo vemos cómo ha Here sido we see esa evolución the no genética, evolution como of Omicron, como va genetic, how saltando, Omicron jumps, reaparecen and we see unos the nuevos linajes. emergence of Y new acá en lineages. medio And here in pueden the ver la middle, aprobación de you los can see the linajes de las approval vacunas of the vaccines. actualizadas que ha habido. Entonces, So, quiero que se queden con la idea de que I la want vacuna you to say original, with the idea that the la original vacuna vaccine, original mRNA1 que the se identificó mRNA1, con el virus que se identificó a comienzos with del a año virus 2020 y identified secuenció. of Esa vacuna 2020, se ha utilizado con that éxito vaccine has been used cuando hubo successfully linajes when we had lambda, the Lambda, delta y los primeros Delta, linajes and the Omicron. first Recuerden, Omicron nosotros nos hemos lineages. vacunado y hemos tenido Remember that protección we were cuando vaccinated and existían had y están protection circulando estos when otros these other linajes. Cuando se lineages were cambia, circulating. justamente cuando se, When esto que ven aquí we en azul, que when son you BA4, change of BA5, se BA4, cambia esta BA5, vacuna bivalente, we change to this justamente para ofrecer esa bivalent protección vaccine to offer extra. that Y additional lo que vemos protection. es que cuando se And what comienza we see ya that when we a dar la vacuna bivalente a la mayoría de start los to países, administer the ya no bivalent es de vaccine, BA4 ni BA5 most el que está countries not circulando, sino BA4 que or ahora el que está BA5, circulando es but the circulating is XBB 1.5. 1.5. Entonces decimos, ok, So we say, ahora vamos a okay, hacer una well, vacuna para now we're going to make a 1.5. vaccine for Y XBB oh sorpresa, 1.5. cuando And to our comenzamos surprise, a hacer el when rollout we del start XBB doing the rollout 1.5, of XBB 1.5 entonces vaccine, aparece we, JN.1 we que saw the muestra emergence of la JE.1 vacuna, that's not esta es related XBB 1.5. with this XBB 1.5. ¿Significa esto So que does this debemos mean dejar de that we utilizar should las stop vacunas? Hombre, updating vaccines? justamente esto genera preguntas porque en realidad, And como this ya les generates expliqué y question espero because, as I que haya explained, quedado claro, es que and I hope I've been vacunas clear, nos that van a all of these proporcionar vaccines are going to una protección provide muy adecuada contra las adequate formas severas del protection COVID. against Y severe forms estas of nuevas COVID. versiones realmente lo And que these hacen new es mejorar versions, what they do is la improve respuesta final. the Y final response. nuevamente, estas And actualizaciones en these realidad nos updates siguen ofreciendo una continue mayor protección to contra estas offer nuevas a variantes. Pero greater protection, these new debemos variants, seguirle la but cola we a should estos follow cambios. Como the mencionaba, los changes. puntos probablemente As los que I mentioned, empiece perhaps ya the a point for discutirse a futuro discussion es in que the si la future respuesta a esto es is tener una the vacunación response anual to con this cepas annual actualizadas, como se hace con vaccination influenza. with El updated doctor Gutuso ya strains. les mencionó Dr. cómo Gotuso mentioned hay esta variación de
this cepa variation se of the se cree, se strains, and piensa it's que predicted circulando actualmente es that lo que the va a estar circulating a strain futuro. is going to be in the future. Entonces, debemos hacer esto con So COVID. should we do Nuevamente, this ustedes han with visto que a COVID? pesar de ese You mismatch think that despite entre la vacuna que se está the utilizando vaccine y el being linaje used circulante, and the sigue dando circulating lineage, it una mejor still protección. provides a Entonces, better eso protection. podría ser todavía So una that estrategia could be válida. a valid La otra strategy. estrategia, que es la que The también se other está strategy discutiendo that's y en la also que being under varios laboratorios discussion están and trabajando, several es laboratories are apuntar a working una vacuna is to universal aim que a cubra a universal todas estas vaccine that variantes del covers coronavirus. all these Probablemente coronavirus usarlo variants, como otro perhaps target de using vacuna en lugar de as usar another target el instead spike, of using the utilizar, por spike, ejemplo, use algunas perhaps moléculas nucleares some para nuclear poder molecules in apuntar order hacia to un área del aim virus que sea mucho to an más area of estable the y virus pueda that's much more proteger tu stable inmunidad por and mucho más therefore tiempo. over immunity Entonces, for los dejo con longer esas time. reflexiones I y leave you with nada, that muchísimas gracias. reflection. Thank you very Nosotros somos much. el equipo de vigilancia Is genómica, that a es un team of trabajo genomic muy, muy, surveillance? muy importante, lo seguimos It's a haciendo very important work that durante cada we semana, do siempre on a weekly basis. me gusta decir de que I like cuando to antes de que comenzara la say that pandemia, una de before las the pandemic, pocas cosas one of the positivas que nos ha few dejado la positive pandemia ha things that the sido pandemic had un left aumento us justamente is en an nuestra capacidad tecnológica y increase in our diagnóstica. technological Si me and dijeran diagnostic antes de la capacity. pandemia que íbamos a They would estar tell me that haciendo before the pandemic, we secuenciaciones were del doing virus sequenciation of virus todas las semanas, every no lo week. hubiera creído. I wouldn't Y believe that. hemos llegado realmente a secuenciar We've been able to 500, sequence 600, 700 500, muestras 700 semanales y lo samples seguimos per haciendo. week. Y We además nos ha continue servido to para do, ampliarlo and it's justamente been a otros virus como useful son to virus de expand dengue, it to other influenza, virus, dengue, monkeypox. like dengue, Entonces, influenza, agradecer nada más al monkeypox, equipo de and to vigilancia thank the que participó en surveillance varios team laboratorios y with también the en support la of unidad que many lidero de laboratories in intervenciones the unit estratégicas. that I Ahí chair. les dejo I un also leave with link, you básicamente, a todos link. estos datos y todas estas All evaluaciones y this vigilancias data que and hacemos, evaluation that las we do tratamos de colgar lo más are pronto trying posible en la to página be web para que posted estén as soon as possible in our disponibles webpage, so para they todas las are personas investigadores available for interesados. all the Muchísimas interest gracias. investigators. Muchas gracias, Thank you very much. estimado doctor Thank you Roger, very much, Roger dear Araujo. Dr. La verdad, Roger. una magnífica A presentación, wonderful una presentation, síntesis de lo avanzado hasta este a momento. synthesis of what we Ya está claro que made en progress so far. It is el clear mundo y en that particular en los in the países world and in como Perú está countries el such as Peru, JN1, we have su variante that Omicron, one. que This está is a variant, prevaleciendo. Al inicio del mes Omicron variant. estábamos presentando la In información the beginning del of this month, we were instituto con un presenting this índice information of our incipiente, institute curva inicial, pero ahora está initial llegando al curve, but now 85%, lo with que nos almost hace 85%. evidente la rapidez de la So transmisión en this todos nuestros evidence ámbitos. of the Bien, speed of transmission. quiero también subrayar lo I que would also usted like to dice underline what you respecto a mentioned la with regards articulación entre los institutos, to una the recomendación coordination between que the hace la Organización different Panamericana de la Salud para fortalecer institutions la red to de strengthen the vigilancia genómica en las genomic Américas. surveillance network in the Y Americas. ONU ha contribuido a And través de our este institution has proyecto para contributed through desarrollar the estas project to capacidades, develop these ¿sí? capacities Mejorar las and to iniciativas, improve apuntalar las the iniciativas que tiene cada initiative Ministerio de Salud, that cada each Instituto de Ministry of Salud, Health and each a fin de que Institute of podamos Health presentar in e order to intercambiar esta información que es present and exchange extremadamente valiosa, information tal y that como is nos extremely han valuable recomendado as it los has been exponentes recommended by que the anteriormente han presentado. previous speakers. Finalmente, invito al doctor Finally, I invite Eduardo Gotuso Dr. Eduardo para Gotzo una reflexión sobre si for a debemos o comment no of if vacunarnos. we should get Adelante, vaccinated doctor or not. Eduardo. Gracias. Go ahead, Eduardo. Ah, Thank you. Muchas gracias. Sí, yo creo que después de Yes, I esta think that presentación after this eh, presentation del doctor Araujo, que ha sido muy from elegante, Dr. es muy Araujo, importante very tomar important algunas de las conclusiones que él ha to ido take some of the generando. conclusions that he Yo has creo que arrived debe to. recordarse que I la think that vacunación, a excepción del agua potable, no existe ninguna otra with the medida exception tan of drink of importante water, en el there's no mundo de salud other pública, de infectología, measure in es the la world vacunación y esto yo creo que that debe is quedar muy vaccination, and claro that para should be todos very nosotros. clear. Eh, es bien importante It que is important hagamos una reflexión that sobre ese we make valor. a Cuando reflection of that aparecen las value. vacunas, When we básicamente las saw vacunas the lo que emergence of quieren es vaccines, reducir la the mortalidad vaccines y tried to reduce hospitalización. mortality and Hay una segunda hospitalization. situación There que was a second no situation fue parte de ningún that was ensayo not clínico part of sobre si any se clinical trial reducía to la see if there's a transmisión reduction y esos fueron in transmission, resultados estudiados and en those were evolución. result studies. Y finalmente siempre hay que And considerar la finally, seguridad consider porque safety. estamos vacunando
because en we're una solicitud vaccinating de arreglo de healthy persons temperatura, de and there reconocimiento. may be some adverse Finalmente, una effect. situación compleja que hemos tenido, Finally, a complex que han sido situation. diversos There have been mecanismos de several vacunación, igual como lo mechanisms of señalé vaccination similar to what I digamos, en virus mentioned incisional, with etcétera, RSV incluso diversas temperaturas. at Es several importante temperatures. recordar la It is experiencia en important to Perú y fue remember reconocido por el that INS this cuando se inicia la primera vacunación en was Perú. Fue recognized by mucha the crítica NIH with porque the first algunos vaccination. There vacunados was lots of criticism fallecían. because some people who were Gente que vaccinated pensaba que died, podía ser pues una and they thought protección that del it may 100%. be Lo had a cierto protection es of que 100%. los no The truth vacunados is that the fallecieron mucho non-vaccinated más en las siguientes semanas died que los que in fueron many vacunados in larger parcialmente numbers, y those who were partially menos vaccinated los pacientes bien as composed inmunizados. to those who had the Entonces, esta era vaccines. la cepa famosa que usaban en ese These are momento the aquí en famous Perú. strains used in Y Peru. finalmente, en And el Ecuador finally, se hablan en los millones de casos in the millions que of se han cases that protegido, have been entre ellos protected, incluso estaba también and we had Sinopharm, igual que Sinopharm otras que no son as las que well as nosotros others that necesitamos. are not the Lo que ones that quiero we are enfocar con using. esto es que And with this, I existen would like to numerosas mention vacunas, that es there are decir, en several Asia vaccines. se están In usando Asia, determinadas vacunas, en el mundo some vaccines are occidental being están used in the Western básicamente world Pfizer, Moderna is y Pfizer, AstraZeneca, Moderna, pero existen AstraZeneca, otras vacunas but there are many aprobadas other por vaccines EMEA, approved por la by OMS, EMA y quiero and insistir sobre esta WHO, situación. and I would like También to quiero insist on that insistir cómo situation. I algunas would also like to investigaciones insist no requirieron hacer how ensayos clínicos, sino la some necesidad one didn't need urgente clinical de trials ver because of the reducir urgent la need mortalidad de Perú. to Tenía reduce una mortality. cifra brutalmente Peru elevada had de muertes en extremely mujeres elevated jóvenes que lo que tenían era death embarazo. rate in young women Meses that were después pregnant. aparecen los primeros datos Months en later, we Estados had the Unidos first data in sobre the cómo US las of gestantes how estaban pregnant más women saluces, recibían más ventilación, tenían receive more mayor mortalidad ventilation, were more y tenían admitted más to partos ICU, prematuros. have more Israel mortality and comienza a more. vacunar So sin Israel ningún started ensayo clínico en el vaccinating Perú. with no Fuimos clinical los trial, 5 países and que Peru is hacen one of the eso 5 countries y that did that. reconoce que teníamos una de las cifras más Recognize that altas we del have mundo the de highest mortalidad gestal, rates of centros mortality puerpera, in pregnant, y finalmente la sociedad and finally ginecológica y the obstetricia Peruvian insiste en Society of necesidad. Gynecology Bueno, insisted in that need. solamente en menos de Well, cinco in meses less than 5 months, la tasa de fallecidos the por mortality COVID rate prácticamente se due volvió to cero. COVID Es became decir, almost realmente el zero. impacto es So importante a the pesar de que no hubo impact un was ensayo important clínico despite that there's en no ese momento. clinical trial Estas at that solamente moment. las curvas de nosotros. Just Este our es un curves in Peru. trabajo que hacía el doctor Juan Luis This is a Iribarren work done cuando by Dr. Juan teníamos Luis sin la vez Ribarre trabajando when we con had el seen número a de death, fallecidos working with a y hoy number en of día deaths, todavía tenemos enormes that we dificultades porque no still se ha have hecho esa difficulty because renovación we adecuada haven't that y lo adequate vuelvo a insistir renewal. como lo dije la vez pasada, pero miren que en But you can see that la in the tercera ola que se hizo el third año wave pasado, of el last número fue year, mucho menor, pero the se number dio de was much forma más o smaller, menos but estable it para was los rather grupos menores. stable. Pero fíjense lo que pasó But con los look at this, mayores. what happened with Los the mayores elderly. siguieron muriendo The como en la elderly primera y en la continue to segunda die ola. similar to the Quiere first decir and que hay un second wave. grupo por enésima vez que son There's las a group personas de which alto are riesgo. high risk. Y entonces, para hoy en So día, después del reporte que today, hemos after tenido de the actividad de OPS, report que from sí tenemos pues PAHO, that en nuestros países virus in our incisionales, countries we have virus influenza y tenemos RSV COVID. and Pero influenza and mundialmente COVID. conoce tener And 17 we have fallecidos, 17 people más de eh, 900 due to COVID, hospitalizaciones, más de more than 100 900 personas con soporte hospitalizations, oxigenatorio more than y 100 muchas people with familias. oxygen support, Comienza, como and hacía many el doctor affected Araujo, la families. importancia de una And nueva we also variante. Pero detect the importance of a new variant. demostró claramente las vacunas However, bivalentes the siguen siendo bivalent eficientes. Voy a clearly insistir is sobre eso. effective, Para and I'm la going to segunda insist. semana Second tenemos week, ahora un we número have importante. Ha a subido el significant número de number. There was pacientes an increase confirmados, in the number of incluso de cada vez confirmed hay menos patients confirmados porque las personas no van because a los sistemas. people are not. Tenemos 20 defunciones y hay We 12 have personas 20 usando dead and respiradores 12 people with intensivo. respirators Y de in nuevo, the ¿por qué es ICU. importante esta Once again, discusión que ha hecho why el the doctor importance of Araujo the con discussion by Dr. tanta Araujo? defensa? Lo que nos está señalando es What que cada vez pointing out las nuevas variantes that the new están mucho variants más alejadas are del virus Wuhan. far away from Están the alejadas original desde virus. el Delta, o sea, el Omicron pertenece a una nueva Omicron familia is a new que hace de que family tengamos virus that makes distintos, that pero we que have además nos different tiene que virus, llegar a but una it velocidad also extraordinariamente alta has que a el mundo high científico hoy speed en día that the puede scientific producirla world en pocos can meses. Pero generate in a entonces few tenemos una months. carrera So this is que a aparece race, una cepa competition en with the 6 meses se emergence fabrica of a otra de strain. nuevo, 6 months desarrolla una later, nueva we have a vacuna, pero vaccine, y esa vacuna but resulta que ahora that es una nueva vaccine
is
still not esa effective against the característica new variant. es imposible So de resolver that's para este momento. this is important Pero to solve. entonces no podemos quedar Impossible to solve. paralizados We para no cannot hacer nada stay o still crear una confusión en and la not doing población que anything or necesiten a create la nueva confusion in the cepa population, la respuesta de anticuerpos inmunos, talking about a lower necesitamos ese antiviral servicio. response. Quiero But enfatizar, what we do no know, and I solamente would eso, like to es que se emphasize, reduce la is that hospitalización y la we mortalidad reduce con esta hospitalization and cepa diferente y mortality por lo tanto with sigue this siendo útil. bivalent strain, so En they're still segundo lugar, useful. son seguras y la Number two, respuesta they are es útil. safe, and Los the answer efectos is yes. adversos no son The mayores adverse effects are minor, que otras. Y debe recordarse el and we beneficio have to contra-riesgo, o remember sea, el riesgo de estar risk hospitalizado, benefit, usar the respirador, risk of es un being riesgo hospitalized totalmente or criminal. Y que además debemos using a entender que las respirator variantes seguirán are apareciendo significant, mientras and no the tengamos variants will una gran continue to appear cobertura de vacunas. while Hoy we siempre still estamos don't en una have carrera que a descubrimos una adequate nueva coverage. variante So totalmente we are in a amenazante, competition. pero We cuando se discover a new desarrolle la variant, vacuna but when that y vaccine tengamos is las back to vacunas dispuestas en manufacture nuestros países and we para have el it ready in próximo our invierno, countries, ya va a haber una nueva there variante is que going to hace be las a cosas también. new variant. Por supuesto que esta Of situación course, that this técnica technical hace de que las situation redes sociales makes the produzcan social mucha networks desinformación. Se habla provide de a lot of medias verdades. No, misinformation, esas vacunas talk ya about half perdieron truth, su eficacia, that perdieron those los vaccines have anticuerpos. lost their efficacy, Recuérdense lost the también que se ha antibodies. mencionado But acá remember que that los also been mecanismos de mentioned defensa y that the inmunidad celular se cellular conservan y eso no ha def- cambiado. defense Entonces, mechanisms are cuando uno mira por qué seguir vacunando, still active. claramente la tasa de So infecciones sigue siendo there's menor a o need to no continue vacunarse. vaccinating because Los there's a lower rate of antiparasitarios infection, son menores, las less hospitalizaciones son menores, el more riesgo severe empeora es clinical menor, forms, la mortalidad es menor. the use of Y también respirators, por la lower mortality, flexibilidad and the también viral que era de 14 excretion días was of aislamiento, 7 14 days días of y ahora isolation or en 7 days. 5 días los pacientes Now ya no only in 5 days necesitan the cuando están patients are no vacunados. longer De tal manera que spreading esto the tiene virus, shedding enorme virus. importancia So it económica has para an el país y economic salud. Volvamos más importance rápido al trabajo. Y finalmente el post-COVID, tan sooner to the severo job. que hoy en And día this tenemos problemas no post-COVID, solamente that's en el so severe. trabajo de las That personas has probably y not un only at gran work impacto en economía, and a sino en major la impact calidad in de the vida de economy muchas and in the personas quality of que life producen este síndrome that post-COVID. come down with this Permítame post-COVID syndrome. solamente mencionar este I would modelo just like to interesante mention que this se hizo en interesting Londres model en población que cuando in the uno UK where vacunaba a determinados when you grupos y no a vaccinate a todos los specific grupos, group and eso not era all the el número groups, de casos y were a eso era number la of cases mortalidad. and this was Cuando uno mortality. vacuna a toda la You población, vaccinate adultos, all that adolescentes, population, niños, adult, la adolescents and tasa de children, COVID será menor y la COVID tasa rate de is mortalidad será smaller and menor. the mortality Entonces, rate is claramente es smaller. una de las razones por las But cuales se this is vacunan a clearly one todas of the las reasons why to personas. vaccinate everyone, Incluyendo entre nosotros tenemos mucha including dificultad para convencer a los oncólogos que convincing también the vacunen oncologists that a they sus also pacientes y should la vaccinate protección their es patients. clarísima There's a cuando uno clear tiene protection vacunas para esta when you población. have Entonces, vaccine por for this supuesto que population. debemos generar So what is confianza, what we should aceptación, generate? complacencia y conveniencia para hacerlo. Trust, Entonces, hay que compliance, explicar de que las and vacunas convenience. siguen We need to siendo explain efectivas that the y que vaccines are además still son effective seguras. and ¿Cuáles safe. son los ríos What are the por tener COVID? ¿Cuáles son los ríos por no by estar having COVID or vacunado? not being vaccinated? Y eso debe ser bien And this should importante explicarle con be important precisión to a la explain población. it to the Y population. entonces, de nuevo, So once debe haber again, también conveniencia. ¿Dónde hay there que should be also vacunarse? Eso convenience where to get puede ser muy they get the claro para vaccine. todos y eso debe That ser el should be esfuerzo clear que debe for hacer el everyone Ministerio de Salud. and the effort made by the Entonces, Ministry ¿a of quién Health. vacunar? So La who Unión to Europea y vaccine? Canadá han The creado European Union and sistemas Canada have y their ellos own dicen systems. prioridad They say urgente. urgent Tienen priority. 5 grupos: mayores These de 5 groups: 60 años, trabajadores greater activos, than 60 cualquier years, grado years de of age, health inmunocompromiso, workers, any degree of cualquiera immunocompromise, con factores any de age riesgo, sea with risk obeso, factors, diabético, obesity, etcétera, diabetes, a etc., cualquier edad. Ya no son at 60 any años, age, sino not only cualquier 60, grado but at de any riesgo. age, Hay and un sexto grupo pregnant que por women. eso es There's a importante en 6 groups países donde existe important for mucha people where they tasa have de a lot mortalidad, of como ha these pasado en los países europeos y también hospice, en Norteamérica, as in Europe que or North nosotros no America. son tan importantes porque This is not todos important for tratan de us. cuidar a los abuelos en la We all casa. try to take care of Entonces, our grandparents at home. por eso me he puesto ahí que lo común de todos estos son So, estos 5 valores que so nosotros debemos the, respetar. the Las five preguntas que hay de first are the monovalente important o ones. bivalente me Now the dicen, question of el monovalent or monovalente bivalent, tiene una gran first actividad contra monovalent la has a E, great activity against XX. B, Sin XX. embargo, algunos However, me dirían, bueno, ahora apareció la some will nueva say, well, cepa, now vamos we a have usar la the new monovalente. strain, La monovalente es mejor que but la the bivalente. monovalent is No, better than the usted bivalent. sabe que
The answer is no. We know that this vaccine has efficacy for that strain.
perhaps discreetly more efficacy, but Entonces, the si nosotros bivalence queremos, still continues to vamos a be generar good. una parálisis y una mala So información. we need to Ahora fight tenemos against the en nuestro misinformation. país siempre la In pregunta, what ¿y cuál country es is el the mejor question? Pfizer, es Which Moderna, better, mejor Pfizer, Moderna, or AstraZeneca? maybe other Eso company? no hay ninguna There's diferencia no actualmente difference at puesto a esas present, consideraciones. Y debemos educar a and we nuestros should que educate the confíen de que population todas to estas trust that normas han sido all muy bien these evaluadas. standards have been Y adequately finalmente, ahora evaluated. tenemos en toda América Finally, Latina in una Latin compra America, we gigante have de a vacunas gigantic para purchase of la vaccine pandemia. Sin for the embargo, pandemic. las vacunas However, tienen una fecha de the vaccine expiración has an que está basada en la expiration experiencia de date la compañía que based produce. on the Y que por experience of the obligación, company, incluso hasta las botellas and de agua sometimes que water cumplen bottles con now una fecha de come with expiración, el agua no expira. expiration Sin dates. embargo, es una norma However, it's internacional an que es international esta. standard Y that needs to be ahora followed. los laboratorios ya no tienen And pues now 6 meses the de experiencia, ¿no? Ya tienen un año y medio. laboratories Y give entonces por eso one es que year se and ha a half, so ampliado that is why la they fecha de have expiración. expanded the Por lo tanto, esas expiration date. vacunas que So tenían fecha de this expiración en vaccine that had diciembre o expiration noviembre date del in año December or pasado, November of ahora nos last van a year servir por 12 are going to meses be very más useful for porque han 12 sido more months autorizados because por la they have been Organización Mundial de la authorized by Salud con WHO la aprobación de la with información the que dan a la approval of the compañía. information provided Esas by the son companies. preguntas que yo creo que So es these are clave questions that are precisamente key darle to a come out, nuestra población. explain De to our todas population. maneras, me parece que es importante So insistir that's important to que la insist utilidad that de the la vacunación usefulness of para the nosotros es vaccination for muy us elevada. Entonces, la is conclusión es que las vacunas significant. son seguras, So to conclude, son vaccines útiles, are safe, son are eficaces. useful, Y are la pregunta es, ¿a quiénes efficacious, vacunamos? and Los que han sido who do we vacunados vaccinate? previamente. Si ha Those who have been pasado más vaccinated allá de previously, 9 it's meses, more than deberían 9 months recibir. since the last Los que vaccine no han they should sido receive a vacunados, booster. todos The ellos one that deberían have not been vaccinated vacunarse. should Y be finalmente, vaccinated. los que son And finally, inmunosuprimidos those who deben are saber have que cada immunosuppression 6 meses should know that deben hacerlo. they should be Y vaccinated por every six último, months. And los finally, que tuvieron vacuna y those además who se had a vacunaron vaccine tienen and una were gran infected respuesta inmune. have a major Cuando el amigo immune me dice, response. doctor, yo But you me say, tuve COVID doctor, I hace had un mes COVID y medio, a month su organismo está ago. fabricando una gran My cantidad de body is anticuerpos. generating a Por lot eso of es que se immune response. recomienda That's why it is cada recommended tercer mes to wait recién 3 months poner una vacuna. ¿Por qué? for the Porque si no le vaccine crea el sistema because inmune una confusión que está mejorando su there sistema may be a inmune y en eso confusion aparece la and vacuna the y tiene que messages trabajar con eso. En los primeros 3 meses nadie in the tenía first three un months, segundo nobody COVID, por eso es que has se a second COVID. recomienda. That's why it is recommended. Sin embargo, si alguien me dice, doctor, ¿dónde However, está la somebody said, información? No hay where is the suficiente information? Well, there is información. not Eso han sufficient sido information available. comentarios de This expertos, has por lo been tanto no comments from hay eso, experts, pero censo estricto es el but mejor nivel de decir, recién después de 3 meses usted after puede 3 months, comenzar a you vacunarse. can get Bueno, vaccinated yo again. solamente quería But agradecer I just wanted to eh, thank doctor Bengolea por el Dr. tiempo, por la Bengolea for your invitación time, for the y invitation, seguramente hay comentarios o and I'm preguntas. sure there are Muchas gracias. comments or questions. Thank you very much. Muchas gracias, muy amable. Sí, hay Thank you, very un kind. sinnúmero de There's preguntas many que creo questions va a ser un poco complicado that is responder en somewhat este momento. complicated to Sin respond at embargo, this vamos a moment. dar However, lugar we're going eh, en una reflexión final to de ask for a todos los final presentes comment según orden de from all the presentación. speakers according to their presentation. Y invito al doctor So I Mark invite Dr. Rondis a hacer su Rondis reflexión final. for his final Adelante, comment. doctor Mark. Dr. Mark, No lo veo en este momento. I don't see him Eh, in the room. Bien, doctor Well, Eduardo, Dr. adelante, Gotuso, go ahead. su reflexión final. Your final Ah, comment. primero yo quiero First of all, seguir fortaleciendo el enorme want trabajo to que Horas hace congratulate for y the apoyar effort made lo que hace in el Andean Instituto Health Nacional de Organization Salud and support haciendo what esta the actividad National Institute of Health epidemiológica de manera notable que does nos with permite this educar. genomic Finalmente, surveillance insistir and en que epidemiological no surveillance. estas And finally, to discusiones insist that científicas those que son scientific muy discussions importantes, are pero so que las important decisiones de salud but that pública deben ser public health decisions claramente should be dirigidas a que la clearly población directed so the entienda que population las decisiones understand de una that the vacunación o de otra decision of a vacuna vaccine deben or ser another vaccine should rigurosamente be fully aceptadas, que lo accepted, hacen a nivel internacional. Recuerden follow que what is Perú ha done hecho un at the gran international gasto level. para Remember that comprar Peru had made vacunas como a otros major países que expenditure to tenemos buy unas vacunas vaccines, que and we todavía have son útiles y que la vaccines that gente are dice, still no, esa useful, ya no sirve, ahora and no people la say hacen. that this is no longer useful, Esa discusión but me those parece que es discussions are totalmente useless no adecuada y
no and debe inadequate paralizar, and should al not contrario, debe paralyze. fortalecernos a que impulsemos, que sigamos We vacunando should y sigamos promote to haciendo continue investigación para vaccination and tener continue mejores research to resultados. have Muchas gracias. better results. Thank you. Muchas gracias a usted, doctor Thank you, Eduardo. Dr. Gustavo. Eduardo. Invito al doctor Roger. I invite Dr. Araujo. Go ahead. ¿Cómo están? Creo que el doctor Gotuso I think that la ha sumarizado muy bien en las well, diapositivas finales. final slides. Hay que acordarnos, todas estas vacunas All han these estado vaccines probadas y probadas have been para ver su tested and seguridad retested y se in hacen terms of justamente safety, estas evaluaciones and these post-marketing. post-market these Esos, evaluations are carried out. la seguridad de estas vacunas no solo Safety se of these basa en el vaccines is ensayo not clínico only inicial, based on sino que clinical ahora trials, los but millones de also from the personas que han millions recibido of people that vacunas have received the y en los vaccine, cuales, si bien where ha habido, although siempre hay there's eventos always adversos, estos eventos adversos han adverse sido events, these en have una been cantidad mínima in a minimal amount comparado compared con otras vacunas o con to las personas other que no se vaccines or the vacunaron. people who did Por not lo tanto, las vacunas receive the siempre vaccine. son seguras. So the vaccines are La safe. efectividad que vemos The nuevamente es como un efficacy surrogate de esto, de que is as a aumentan los surrogate anticuerpos y that los cuales there's está an muy bien. increase of Y antibodies. lo que han mencionado And es justamente what estos they grupos de mentioned, riesgo. Les mencioné antes que todas las vacunas, incluso la vacuna risk inicial, groups. siguen protegiendo y All nos siguen vaccines, dando una even the protección contra las initial ones, formas severas de la protect enfermedad. us against severe forms of the disease. Pero los But grupos de riesgo, inmunosuprimidos, the adultos groups mayores, at etcétera, risk, the etcétera, elderly, the esa immunosuppressed, cantidad de anticuerpos va disminuyendo con el that tiempo, va amount disminuyendo of más rápido antibodies que en otras decreases poblaciones more y por lo rapidly tanto than requieren other esos populations, refuerzos. therefore require these Y boosters. si es que el And refuerzo, if the si boost está disponible la forma is más actual de available, refuerzo, colocarla. Pero, y eso es muy importante, no se do debe it, esperar but we should a not que wait esté disponible la for the última versión de la vacuna availability of para the last colocársela. version of the vaccine ¿No? to Es apply it. muy, muy importante eso de la It is oportunidad very y justamente la important Organización Mundial de la to do Salud it, and WHO está, es muy, muy, muy clara al has respecto. is clear in Miren, this si regard. tienen una vacuna, aunque sea la más If you antigua, have o a la vacuna, vaccine, aunque sea una dosis even de the other de la one, vacuna original, if at least si one dose of the posteriormente original está vaccine, disponible la there's availability bivalente, la for nueva later on for the monovalente o bivalent or celular, the monovalent, eso, esperar por use estas it. nuevas versiones But don't wait for the new no versions. debe evitar que That's se not a good sigan, ¿no?, idea. vacunando y colocándose los refuerzos You should continue getting the necesarios. vaccine. Muy amable, Gracias. estimado doctor Thank you. Roger. Thank you, El, Dr. el Roger. doctor Rondis ha dejado un escrito Dr. aquí Rondes en el left chat a message agradeciendo su thanking participación for y the también invitation, felicitando al doctor also Eduardo y al doctor congratulating Dr. Araujo Eduardo and por Dr. sus Araujo presentaciones, magníficas for their presentaciones. wonderful Finalmente, dejo presentations. en la palabra de Finally, cierre a nuestra I secretaria ejecutiva, ask la doctora our Executive María del Secretary, Carmen Tay. Dr. Marta Adelante, Metayer, for doctora. the final words. Bueno, mis primeras palabras son Well, de my first words agradecimiento to a thank Eduardo, a Roger y a Eduardo, Marco por la Roger, and Marco participación. Yo creo que han for sido their exposiciones participation. Have been excelentes excellent y yo creo que hay una presentations. cosa básica, And I think todo that there's basado en something evidencia basic, everything científica. is based on Digamos, scientific nosotros evidence. no podemos tener We comentarios cannot solamente have basados en comments just nuestra based experiencia, ¿no? on Digamos, our tenemos que tener experience. comentarios We need basados to en have estudios, comments basados en based on seguimientos studies and y basados en follow-up protocolos serios, and ¿no? Lo concreto serious es que sí protocols. hay un riesgo alto de In COVID, concrete, ¿no? there is a high risk of COVID. Se ha That's the incrementado en las reality, últimas and semanas it has increased in y recent decir weeks. de que no hay problema no es tan And saying cierto, that ¿no? we don't have a problem is not Definitivamente true. no estamos en crisis We are todavía. not in a Hemos crisis visto que no yet. tenemos We've el seen that we número don't have que tuvimos el the 21, que numbers that tuvimos we el had in 22, que tuvimos 2021 a or principios del 2022 or 23, had pero at the beginning of definitivamente 2023, sigue but siendo una amenaza definitely is global, still a ¿no? global threat. Ahora, una cosa que han repetido Something todos es que that el you virus all repeated is evoluciona, that the ¿no? virus Y evolves, tiene changes, patrones, and it has, todavía no se tiene patrones we don't temporales, have estacionales para COVID. Eso seasonal es lo que han patterns dicho, for que todavía COVID. You see what has no been se mentioned. sabe, ¿no es cierto? O We no still se don't know, determina. or we haven't been able Entonces, to no hay determine dudas it. de que debemos So seguir there's no doubt that we should fortaleciendo la continue vigilancia y la strengthening the secuenciación surveillance and para sequence tener una in order to evaluación have rápida de las a variantes rapid conocidas y evaluation la of the known detección de variants nuevas and the variantes. detection of new variants. Ahora, recordemos, lo Now dejó muy let's bien Eduardo, que remember este no what es el Eduardo único mentioned, patógeno that this is circulante. not Hay otros the only patógenos. circulating pathogen. Se habló de We la have others. He tripapandemia, spoke del about virus the sincicial triple pandemic respiratorio, de la with influenza. RSV, Y influenza, definitivamente en el tema and de vacunas, yo creo in terms of que vaccines, no hay discusión, lo dijo there's no Eduardo. discussion, Bueno, as mentioned by la Eduardo. vacunación es la segunda medida de salud pública más The eficiente, ¿no? vaccination is the La second most primera es el efficient agua
measure of public health. The Y first one tenemos que is tener running claro que drinkable cuando water. vamos con vacunas, And que we should son state that we efectivas have para que la vaccines that población are effective esté so defendida the de las population can formas be graves y de las protected against the severe hospitalizaciones. forms and hospitalizations. Contamos con una cantidad todavía We importante have de a significant bivalente y number of definitivamente la bivalent, bivalente and the es bivalent efectiva y definitely is hay effective, que ponerse la and vacuna we si need uno no la ha to tenido. apply it. Y bueno, ha llegado una vacuna And que es la we have a monovalente, arrival of a que monovalent los vaccine invitaría a todos that a will leer invite you all la to norma técnica read que ha the sacado el technical ministerio standard issued by the ministry. y definitivamente está And dirigida a is población, directed a los to profesionales de salud, a those los health inmunosuprimidos que professionals han and puesto the por encima de immunosuppressed los 60 años. over the age of 60. Me llamó la atención que en I lo was que dice surprised to OPS pone by más de Pajo says more 75 than años, no 75 es el years corte en 60. doesn't make the Siempre cut in nosotros 60. como país en desarrollo We nuestro as corte ha sido developed country 60 our y el corte mundial cutoff ha point sido has been 60 65, in the pero world, en las recomendaciones ha worldwide been puesto 65, but 75. in the Eso recommendation es they put una cosa que la 25. This discutiremos is después, no something lo that they sé. will discuss later on. No I'm me not siento sure. capacitada I don't para feel hacer algún... ready to make any la comment. población debe confiar en las vacunas. The population Estamos should frente a trust vacunas on the seguras, vaccines. We have safe estamos frente a vaccines. vacunas We have que están a vaccines disposición, que that es lo are más importante. available, which is the most Recordemos que important. cuando Remember estábamos en plena that primera when we ola, were in ¿cuál the era first la wave, indicación? what was the Ponte la vacuna indication? que esté más Put cerca a a tu vaccine hombro. that's closer Eso to es lo que your decíamos, porque shoulder, la situación era because the realmente caótica situation was really y realmente chaotic había que and sobrevivir. we need to En este survive. momento contamos con At this vacunas moment, we que have han sido ampliadas, vaccines that have ¿no? Y de alguna been manera extended oficial por la officially Organización Mundial de by la Salud. Esto no WHO. ha sido, esto This se ha basado is en based ciencia pura. on pure Y también science. tenemos la We monovalente. also No have the esperemos a monovalent. que llegue la Let's not próxima wait until the vacuna. next Lo que vaccine. tenemos que estar What we need to digamos, con las vacunas is correspondientes. use the No nos olvidemos vaccines que hay otras available. Let's not vacunas. forget that there are other El vaccines. esquema de vacunaciones del The Perú es uno vaccination de los más schedule of completos de Peru is one of the most Latinoamérica. complete in Latin Contamos America. con muchísimas We vacunas have many y no nos vaccines, olvidemos de las and let's vacunas not que forget existen the y que tienen que existing ser vaccines, utilizadas. and that has to Todavía must be tenemos used. problemas con We still cobertura have issues y with eso es real, coverage. ¿no? Todavía That is tenemos real. problemas con cobertura We de have vacunas, problems with especialmente coverage en niños. of vaccines in Y children. ustedes saben, tenemos sarampión en And as you Brasil, know, we have measles estamos a in un paso. Brazil. Y el comentario que se ha hecho acerca Comment made de los about viajes internacionales es international cierto. travel is true. Definitivamente se lleva y se trae todos los virus You que uno take and bring all the viruses quiere llevar y traer, ¿no? when you travel. Así que las So medidas no farmacológicas the se non-pharmacological adaptarán measures will a have to be adapted los contextos to epidemiológicos. the Lo concreto, epidemiological context. en Perú The truth is that in definitivamente es Peru, obligatorio usar it's mascarillas mandatory en to use centros de salud. No sé si lo habrán masks dicho en in algún momento, health pero lo facilities, estamos haciendo, ¿no? but En el we momento are que doing it. ingresamos a un centro de Once we salud, go into a health definitivamente facility, entramos con la vacuna, we have entramos con la to mascarilla. use a Y yo mask. agregaría que si And I uno will add siente que está that con una if you infección feel o that you have an respiratoria, respiratory póngase infection, la mascarilla. Y por supuesto, use the no mask deje de estar en and ambientes ventilados, lávense las manos todas wash las your veces que hands sean every time you necesarias. can, Y be in bueno, lo más ventilated areas, importante, and the most este es un important, tema de autocuidado y this is cuidado del otro. self-care and care for Muchísimas the other. gracias por su Thank presencia. you very much Los for your estamos presence. invitando al We are próximo inviting you to webinar the que next será el webinar próximo next jueves a las 11 de la Thursday at mañana 11 y en el a.m. que trataremos and we're going to de talk empoderar a las of niñas, ¿no? empowering Empoderamiento y STEM para las niñas y and adolescentes empowering and STEM como for potenciar girls los and derechos. adolescents. Ustedes saben How que to STEM foster es de the Science, STEM is Technology, the science, Engineering and technology, Mathematics. engineering. Sabemos muy bien que esas son las We know 4 that those are the profesiones four más professions importantes que that are tenemos more en estos important momentos at y this lo que moment. queremos es que la And what we want is participación that de las the mujeres participation of también women sea importante. also is Muchísimas gracias, significant gracias important. Thank you very Lucho, much. Thank gracias you, Jorge, Lucho. gracias a todo el equipo Gracias, de Jorge. Vascono y a
including a all the todos los que team, han Yadira, colaborado all of you y who have Rob, y collaborated, and muchísimas gracias. Nos thank you vemos very much. pronto. See you soon. Hasta luego. Bye bye.